говно параша, типа. Да. А я вообще, бля, я на самом деле, я пиздец как люблю такие игры. Вот именно когда... Единственное, что меня бесит, блядь, что я не прокачал нахуй наблюдательность. Вот это, блядь, просто говно ебаное. В остальном вообще заебись. Причем, братан, хочешь прикол? Я, видимо, все время, пока с тобой мы тут сидели и я стримил, у меня все это время качалась, блядь, финалка, потому что она, блядь, скачала 74 гига из 90 за это время. Все, мы поехали, короче. Смотри, Саш. Ну, ты хотела посмотреть. Вот Да, такая вот конечно. рисовка. Смотри, персонажи, они такие немножко стилизованные. Сейчас тебе покажу. У меня тут есть все персонажи. Вот. Выглядит красиво. Да, она красиво выглядит, да. Вот это вот девушка, которую там избивали, я тебе рассказывал. Вот Джордж Вашингтон. Я говорю, трохи жирнищ. Вот видишь, они такие, как будто трохи гипертрофированные черты у них. Вот особенно вот на этом чуваке видно. А это? А это какой-то местный, типа, прихлебатель главного местного засранца из этого замка. У него, видишь, такое супер перепомаженное лицо, прям как из комиксов. Вот это вот молодой мистер Бонапарт. Такой, я же говорю, не постриженный такой. Причем у них у всех красные глаза, они как будто реально на коксе тут сидят. Так, мы, короче, еще не читали про деваху. Или не, читали. Не читали про этого читали, про Наполеона не читали. Наполеон Бонапарт, молодой лейтенант французской армии. Наполеон ненавидел французскую аристократию, духовенство и простых французов за то, что Франция сделала с его родной Корсикой. Он вступил в ряды французской армии, чтобы снискать славу, оставить след в истории и показать, на что способен. Пытаясь добиться чьей-либо поддержки, лейтенант привлек внимание лорда Мортимера. Наполеон воспользовался приглашением на прием, чтобы доказать всем свою значимость. Вот это вот педрила. Жак Перю, один из основателей Парижского революционного трибунала. Перю называют в числе самых влиятельных деятелей в Париже эпохи террора. Перю получил известность, участвуя в осаде Бастилии и пленении нынешнего короля Франции Людовика XVI. Этот вершитель человеческих судеб отправил множество противников и предателей революции на гильотину. До сих пор нельзя однозначно сказать, палач он или служитель закона. Перю покинул охваченную революцией Францию, получив приглашение на собрание от своего покровителя, лорда Мортимера. Короче, реально этот лорд Мортимер, он какой-то местный тут заводила. А, бля, точно, это мы, короче, в комнате у Наполеона тут шастаем, пока он, это... О, шпагу мы еще. Почему вы шастаете? А нас там всех пригласили на ужин, мы задержались, и пока шли, такой, оба, комната Наполеона, ну-ка мы тут, блядь, все обыщем. И спиздим, и все обыскали и спиздили. Lovely damask blade. It's marked with the initials of the manufacturer in Versailles. Устойчивость. Так, Наполеона Бонапарта, он устойчив к политике, устойчив к убеждению. А, блядь, устойчивый малый. Так, главное, чтобы сейчас нас не спалили, блядь, на выходе. Опа, нас не спалили на выходе. Ну, получается, разъебали Наполеона. Так-то. Так-то, получается, разъебали. Я хочу к тёлочке в хату заехать, блядь, с двух ног, так-то. Стоит. Опа, тут, блядь, слуга подметает. Ну-ка. А слуга меня спалит? Бля, не дают к тёлочке зайти. Потому что там слуга мешает. Короче, к графу не пускают. Саша, можешь зайти на стрим, посмотреть, как вообще звук, как картинка? Это я байчу ее, блядь, на просмотр. Короче, я подозреваю, что мы обыскали все эти комнаты, которые нужно было обыскать. Трохи фэпос проседает, когда начинаю резко камерой ворочать, прям заметно фэпос проседает. Слушай, отлично все. President George Washington.
А, ну бля, Вашингтон же нас послал, он там заперся в комнате в своей. Опа, комменты че пошли. Это ты написала что-нибудь? Да. Хорошо. А, ну это, ну, девахивает. My dear Elizabeth, Ну, да, ну вообще болоньезе, я знаю, это говяжий обязательно фарш должен быть. Ну, мы себе такого позволить не можем. Не, ну, можем, но я-то Сашу хотел накормить, поэтому. Ну, это не болоньезе, получается, это, братан. Ну, неважно. Неважно. Да, да, я понял. Не, братан, идея именно в том, чтобы вообще не это. Да. Excuse me, Monsieur de Richet. О, I really need to talk to you. видишь, Is мы this телочке about last подмогли, night? телочка ко мне No, подкатила that was яйца just a свои. misunderstanding. I'm sure it was a little bit my fault too. There's no excuse for that man's horrible behavior. You ought to tell Sir Home. Look, the only thing that I care about is that I've lost something precious. I'm not Отдадим worried ей about брошку, shock or которую она wound. потеряла, или нет? Конечно. Ну, бля, Саня говорит да. А я не могу не вернуть, братан, у меня You didn't выбора happen нет. to lose this, did you? Where did you find it? In the small salon. It's the only reminder I have of my beloved sister. I thought that swine stole it Смотри, from me. видишь, она типа любит свою сестру, она, это какой-то медальончик ее сестры. Sarah de Richet's son. Получается, она не писала Yes, письма не why? потому, что у Last нее night, какая-то причина была I found веская. out that your mother was on the island. What are you doing here? My mother came here to do business with Lord Mortimer, but she seems to have gone missing. So I'm here to find her. I know your mother very well. Really? Yes, I have been in your mother's care ever since I was born. She nursed you. Oh, I wouldn't say nursed. No, I remember her stare, cold as ice. Her sadistic hands pressing over my mouth to silence me while I screamed in pain. I remember her knees, too. She held me down with them while she cut and burned scars into me. Hold on a minute. What do you mean? You can ask her when you see her. Huh, she's getting more and more agitated. Look, I've got to go. Wait. I need to know more about you and my mother. Why did she put you through all of that? There must be some reason for what she did. What's the point of rubbing salt in the wounds? Так, у меня есть психология, а она для психологии доступна или нет? Где эта подруга? Вот она. Она слабость на допрос, устойчива к психологии. I want to find out what really happened. No, you really don't want to know what your mother did when I shed my first blood at puberty. On the contrary, you can tell me anything. Let me be my own judge. I know your little game. You're no different from the rest of them. You couldn't give a damn about me. The only thing you're interested in is finding out about your mother. Don't say that. Not everyone wants to use you. Some people care about you, don't they? Упомянуть сестру. О, бля, братик, то, что я обыскал ее комнату. И знаю про сестру, про ее. I'm sure Эмили или she как? loves you with all her heart. She's the only one who cares about me. I Ну, would have put an получается, на end to it all by детективычах, now if it братан. weren't for her. Since you insist, I'll tell you how I met your mother. Thanks for trusting me. You see,
Before I was born, my mother often suffered from hallucinations and fits of anger. Soon people could barely recognize her. She became a completely different person. So my father spent an enormous amount of money paying for the best doctors, but none of them were able to cure her. The last resort was to call a priest. So, is that what your father did? No. He went to an expert in the occult. Ah, my mother. Her reputation already extended beyond our borders. My mother's fits stopped at my birth, and Sarah de Richet concluded that the evil had passed into me. Not only did it encourage her to stay, but she took the opportunity to advise my father to separate me from the rest of my family. That's how I was declared stillborn. My fate was decided that very day. It would coincide with my mother's frequent trips to America. I had my first fit when I was 3. That's when your mother began her experiments to rid me of the evil inside. I understand how you feel, but I know my mother. I'm sure she had her reasons, even if it seems difficult to believe. Everything she put me through was all for nothing. My whole life was ruined for nothing. So what brings you here then? My father used to know Sir Holm. He offered to introduce me to the world's leading authority in the occult. Lord Mortimer. He was my last hope. Until I found out he had also invited your mother. It's got to be a coincidence. I don't believe for a second she's coming for you. You can't change my mind about this, Louis. My days are numbered, and I know it. О, сам лорд Мортимер. Я думал, его не покажут до последней главы, потому что он на последней главе на этом. Ну, на обложке последнего эпизода. Моя мать на обложке 4-го, так что он там, возможно, объявится ближе к концу. Ну, я себе уже заспойлерил, блядь, всем заспойлерил. Идите нахуй. What can I do for you, sir? I am at your service day and night, sir. Саша, а есть у тебя капли для глаз? Да, А можно у тебя попросить? конечно. Сейчас принесу. Чё? Сейчас принесу. Так, подсохли, капец прям. Да, знаю. Поэтому бегу. Все хотят потанцевать с тобой. Я А покупала. закапаем. Я покупала, вот как зарплату получала. Ты что-то глазами ерзаешь. Попала везде? Вот этот как будто и хочется еще. Ну, а хорош. Да, это хороший. Ой, класс. Наркоманская чушка такая. Так, ну что, блядь, глазики прокапали, можно и продолжать это хуй сосать. А что, тебе хуй сосать мешают глазик? Очень понимаю, да. What can you tell me about the guests? Do excuse me, sir, but I am bound by discretion to say nothing about Lord Mortimer's guests, sir. Perhaps would like to know something else? I would like to speak about your master, Lord Mortimer. Do please excuse me, sir, but I shall make no comment about my master. Is there anything else that Я sir подозревал, would он мне like ни о to чем know? не расскажет, да? Yes. Can you briefly describe the ground floor, please? Very well, sir. On the ground floor, there are mainly living rooms. Sir finds himself at present in the Grand Hall. From the Grand Hall, Sir can access, on one side, the small salon where the guests like to relax with a good book.
From there, Sir can access the conference room, which is closed at present for preparations. That is where Lord Mortimer likes to gather all of his guests for talks. From the other side of the Grand Hall, Sir may access the dining room. That is where Sir's meals will be served. From the dining room, Sir may benefit from an exceptional view overlooking the island. It is also the best way to access the portrait gallery, where a large part of Lord Mortimer's works are exhibited. And in the gallery, Sir will also find access to the garden. But Sir may be reassured the building is accessible on both sides, so that it surrounds the garden in question. So, Sir should not find cause to worry. No one has ever gotten lost. Except for my mother. Has Sir another question? What's on the first floor? The first floor is reserved for guests, Sir. That is where Sir will find his private rooms. The main corridor leads around the building. 3 stairways will enable Sir to return to the ground floor. It is also from there that Sir will be able to reach the second floor. Thank you very much. Anything else, Sir? Yes. What can I find on the second floor? That floor is strictly reserved for Lord Mortimer, Sir. In the west wing on the second floor are his private chambers. In the east wing are the rooms reserved for Lord Mortimer's personal guests. At the moment, these rooms are reserved for Sir Holmes, sir. But only authorized guests may access that area. Does Sir have any more questions? What is outside on the island exactly? Lord Mortimer has made a point of keeping the main part of the island in its natural state, sir. For security reasons, only the wharves and the gardens are accessible to guests. If Sir would like to walk along the wharves, he has only to follow the pathway used upon his arrival. If he would like to walk in the interior gardens of the manor, I would advise Sir to pass through the portrait gallery. May I help Sir in any other way? As I was unable to bring my personal effects with me, I was wondering if you could find me a few items. Of course, sir. What would you require? My good fellow, would you have any amber available? I would, but unfortunately I don't think I am authorized to give it out, sir. I believe it is a precious stone. Короче, я могу его разгибать. И... Этот чувак? Не-не-не, Лорд Мортимер с бородой, я его уже видел, он там шел в этот. Сейчас мы заманипулируем. Да, слугами ж можно манипулировать, сейчас я у него типа отожму кусочек янтаря. No point in lying, you know. I know full well you haven't got any. I would never think of lying, sir. I don't believe I am authorized to give it away, that is all. Amber? Here? I'd be surprised. Yet I assure you, sir... No, you're pulling my leg. I don't believe you. I wouldn't dare to joke with Sir. Yeah, sure. You're just leading me on. I dare you to show it to me, if you really have some. Well, then, sir, here is a piece. Ah, right. Well, I'm impressed. Can you lend it to me for a minute? Of course, sir. Here. Wow. I can hardly believe it. Well, I have other questions. Of course, sir. But, sir, I believe you haven't given... Бля, развел слугу, отжал у него янтарь и не вернул назад. Такой уёбок, блядь. No, I don't know what you're talking about. You really ought to look after your things. Такой говорит, дай янтарь, слуга говорит, я не могу. Он такой, да у тебя просто его нет. Он такой, да нет, смотри, есть. Можно подержать? Он говорит, ну да, подержи. Он такой подержал, говорит, ну все, я пошел. Это такой говорит, типа, да-ка верни янтарь. Он говорит, ты мне ничего не давал. Чисто на гопниках, блядь, братан. What's that book you're hiding in your jacket? The Sorrows of Young Werther by Goethe, sir. And I am not hiding it. Hand it to me, please. It is damaged, sir.
I would never dare lend Sir a book in such a pitiful state, sir. I took it to restore. Ой, блядь. Тупо, Hang on, тупо but заманипулирую it's сейчас. Beg pardon, sir? It's my book. I'm telling you, it's my book. With all due respect, sir, I hope sir will understand that I have doubts. You see, I found it in Lord Mortimer's library. Huh. There you are, then. That's exactly where I left it. I am quite put out, sir. I don't know what to say. In that case, Разъебал, I что еще suggest и you say nothing подрезал and hand it услуги этот. over. But Манускриптик. Now. But sir, very well, sir. Here you Разъебал are. тут. May sir take Тупо good care of разъебал, it. блядь, It is слугу, damaged. просто сейчас без And штанов you его damaged it оставлю. as well? Well, bravo. Bravo. No, I didn't do anything. It wasn't me, sir. Say pardon. Pardon me, sir. Блядь, я его еще Very good. заставил извиниться за то, There что were я у some него other things I книгу wanted украл. to go over with you. Бля, тупо я пидор какой-то, все нахуй, отъебусь от слуги, от бедного. Что мне аж, блядь, от самого себя противно стало. Так, где там было... Молния. Я тупо Так, бдительность на единичку, блядь, братан. И я сейчас читаю... Не, я читаю фолиант на этикет. А какие у меня еще есть фолианты? Что я, кстати, у него только что украл, блядь? Государь. Это убеждение. Вот это я у него украл. Психологию на +1. Этикет. А что я сейчас читаю? Тоже этикет на +1. А мне нужно убеждение на +1. Бля, ну это все хуйня. Мне надо, блядь, бдительность. Я, короче, 2 очка тупо в бдительность кладу, потому что это, блядь, пиздец. Во, и вот сюда, вот, короче, 2 сюда и 2 сюда в допрос, потому что это леди, блядь, деваха, которая, она там любит, когда ее допрашивают. Ну, из этих, получается. Все, блядь, картины-то хотел Сане показать. Во! Вижу. Ну, а он такой, это я нарисовал, блядь. Прикинь. Охуевший. Не, ну получается он нарисовал, я ж не спорю. Dear friends, I bid you welcome. I hope the night was not too short. Your Eminence, Вон лорд Duchess, Мортимер Monsieur рядом de со Richet, священником сидит, allow me судя to по всему. introduce our new guests. They arrived during the night. Johann Christoph von Wulner. А, это, Minister блядь, of не Мортимер, Religious это какой-то Вильгельм Close II, aid of блядь. Frederick William II, А, нет, это King of помощник Prussia. Вильгельма II. Napoleon Bonaparte, Lieutenant of the French Revolutionary Army, and Jacques Peroux, French Revolutionary Tribunal Judge. Unfortunately, my friends, Lord Mortimer... Так я думал, нет, он общался с лордом Мортимером. Я думал, это он и есть, потому что тот тоже был с бородой. What is Mortimer playing at? He tells me to come urgently and he sends no one to meet me? Thank you again for the wine, Your Eminence. It is served every day at the king's table. I am delighted to hear it. Volner and Piaggi seem to be getting along well. Surprising when you know Volner prohibited religious practices in Prussia. Renowned member of the Rose Croix Order, former Freemason, and great lover of alchemy. And look at Piaggi fawning over him. I really do have a problem digesting political protocol. My dear Johann, how are you? Glad to make landfall at last. And yourself? Very well. And your husband? He's poorly. The French Revolution gives him terrible headaches. Oh, I understand. I shall feel better too, as soon as the situation is settled. If by chance the French crisis is emulated in Berlin, there will always be a refuge for you in London, my dear. Your offer does you honor, Emily. But London is much closer to Paris than Berlin. Beware. The French are capable of sailing up the Thames straight to the Houses of Parliament.
Oh, my friend, I am shaking in my clogs. Is the wine to your liking? Very much so, Sir Gregory. Such complexity. Typically French. A Sauterne, isn't it? Absolutely. If I'm not mistaken, this is not Lord Mortimer's favourite wine. It is yours. In his absence, I have taken the liberty of making a slight deviation from the rule, but I count on your discretion. Don't worry, I appreciate the same grape varieties as you. I remember the last time we tasted that nectar here at this table. The finest minds of the century were present. And the last time we drank it, the orphanage in Bloomsbury was still in ruins. Would you repeat that? Oh, well, I put some small effort into the works. The orphanage reopened just before Christmas. The bedrooms, washrooms, and the classrooms had all been refurbished. I don't know what to say. You have given the girls a wonderful Christmas gift. Thank you. I made a promise. Now it is done. It's the first time I've ever seen her so moved. Just mention that orphanage broke right through Emily's hard shell. Is everything all right? Yes, thank you. I had a moment of absence, but here I am again. My lord, I only know the prestige of your name. Might I have the honor of getting to know you a little better? You are Monsieur... Louis Moras de Richet. De Richet. De Richet. A name with a nobiliary particle. Are you descended from a noble line? I am just a simple French citizen. Really? Oh, you seem nothing like a commoner. Especially compared to that wretch over there sharing our meal. Yes, I heard the news. What a story. Have you any information on this Napoleon? Oh, dear. Ладно, блядь, Вашингтон, поделюсь с тобой Lord Mortimer информацией. has invited Napoleon along to negotiate an important commercial venture. Nothing strange about that. And the Golden Order is somehow involved. What? Our order? Are you sure? That's what I read in the letter from Mortimer to Napoleon. Немножко странная анимация лиц. This information is important. Thank you, Louis. Все, блядь, слушай, мы, короче, отработали с It этим, would seem we have common interests. Could we speak in private, please? с Вашингтоном. Я ему отработал. Ну, ему понравилось, да, он аж глазки закатил. Lord Mortimer and the Golden Order, through your mother, have concluded a financial agreement. Stay composed, Louis. I'm listening. An agreement for cannons. Lord Mortimer assured me that you are to take over the project on behalf of your mother. You must know that I am deeply sorry about our disappearance, but I must validate the deal urgently if I want to be able to organize things properly. I haven't seen Lord Mortimer yet. I'm afraid I'll be unable to answer your questions. He assured me that you could replace your mother during her absence. I appreciate his confidence, but still, this is a bit hasty. But please continue. Of course, but I need to know if I can count you among my Ох, allies. противостояние с Наполеоном, блядь. Мне нужно доказать Наполеону, что я компетентен. I have a little question for you. The agreement stipulates an aid of 50,000 louis d'or for Да, 200 cannon. Surely such an amount will buy twice as many cannons. Don't try to pull a fast one on me. We're both young, but we are not naive. Please don't be offended. I just wanted to Короче, make sure you разъебал knew его, what блядь. you were talking about. Он хотел меня And I наебать, а я have- такой думаю, не, братишка, что ты меня One наебываешь? last question I would like to pose to you. We don't know each other yet, you and I. And I need to make sure that we both share the same vision for the future of France.
Given the hard times that have befallen our beautiful country, what do you think it would take to restore its luster? Франции нужен лидер. Ой, блядь, сейчас заманипулирую Наполеона, блядь, в прямом эфире. Ну, получается. Ну, правильно, на оккультизме просто сейчас, блядь, закину Наполеону зернышко, что он должен, блядь, сильным лидером стать. И он, блядь, просто на Москву пойдет. Проверяй. Просто, блядь, марионеточки бои. Lord Mortimer was right to put his trust in you. I hope to work with you in the very near future. I would like to thank you for your support by offering you this... О, еще манускриптик дал мне, блядь, о французской революции, братишка. Извините. I thank you for this gesture, and please know that I too am delighted to have met you. Тупо на противостояночек с Наполеоном, блядь, разъебал. О, там Вашингтон, блядь. Речь толкает. And you, Sir Holm, for bringing us all together here. Those of us for whom it is not the first time here, like me, are all trembling in sweet anticipation of the arrival of our host. For the rest, I would like to reassure you that Lord Mortimer always has a few surprising projects to propose. But I can assure you that each and every one of us has always benefited from them. Блядь, это бабочки мне показалось Z Fighter шторы. Lord Mortimer offered to help me in my electoral campaign for the presidency of the United States. And it is imminently clear that his support was an invaluable aid to us. We are here among like-minded people. So let us put aside the conflicts in which some of our nations find themselves at present. So I raise my glass in honor of you all, my new and old friends. I trust you shall not be disappointed, Mr. Washington. Right, we shall meet again tomorrow. All the guests will be present, as well as Lord Mortimer, I hope. Until then, I trust you will find plenty to keep you amused. Ну, он такой трохи мутный. Он знает больше, чем говорит. Так, блядь, какие у меня неудачи? У меня одни успехи, блядь. Братан, тупо успехи. 0 неудач, 0 развилок, блядь. Братик. Извините. Получается, извините, блядь. 2 уровня, блядь. 2 уровня, братан. 2 уровня, блядь. Так, убеждение есть. Братан, блядь. Короче, смотри, что мы делаем, блядь. Мы делаем в бдительность, чтобы мне больше мозг не ебали. В допрос, чтобы можно было с тёлочкой обсудить. Этикет сейчас качнется за счет книги, да? Осталось 3 очка. Что нам там надо, блядь? Ага, хорошо. Хорошо. Что у нас тут? Так, ну нам нужно 3-е манипулирование, и буду восстанавливать очки действия от опытного оккультизма, да? Там еще ловкость, если прокачать. Где ловкость? Можно будет с верхних полок снимать предметы, но это... Но там янтарь лежит, блядь. Ладно, мы ловкость оставим на потом.
Бля, у меня 0 политики вообще. Мне там, блядь, периодически то, что политики не хватает. Или, может быть, языкознание. Хочу по одному во все эти влить хотя бы. Чтобы все навыки, чтобы были. Оно там и 10% к XP даст. Ну, братик, смотри, я 5-го уровня. И я прошел, блядь, только еще в первой главе, даже, наверное, не половину. Прикинь, типа, чем раньше я это получу, сколько, ну там, сколько я уровней наэкономлю. Причем, при том, что я получаю, ну, помимо того, что я получаю экспу, я что еще и открою всех навыков по одному, то есть я смогу там какие-то дополнительные вещи получать, нет? Ну, я не знаю, мне, если честно, просто мне этот очень навык нравится, вот здесь вот, где нужно все по единичке прокачать, вот этот вот. О, прикольно. Можно всех банок по одной вжать, максимальное количество очков действия увеличится. А вот выполнить квест, ни разу не заюзав ни одного предмета, кстати. Добавляет одно к этикету. А у меня этикет... Бля, я его только что качнул, нахуй. Мог, кстати, не качать, и оно бы само апнулось через какое-то время. Угу. Угу. Alright, let's recap. Before dinner, I was going to investigate my mother's message. I've got to find the place where all eyes size you up. Ну, в смысле? Там же сказали, что на первом этаже есть картинная галерея, блядь. Это и есть место, где все тебя ценят глазами, блядь. Так, я какие-то звания только что получил. Что это было? Достичь 5-го уровня. Окей. Что-то еще было только что. Какая-то ачивка была, нет? Мастер на все руки называлась. Но она не прокнула, странно. Ладно. Так, какой манускрипт берем? Что у меня есть? У меня есть убеждение, манипулирование, политика. Вон, мы ж манипулирование прокаем, да? Этикет нахуй не нужен, психология, политика, убеждение. Манипулирование будем читать, нам же надо это. Все, поехали. Попробуем не жрать никакие стимуляторы на квесте. Найдите место, которое писала мать. Так я и так знаю, где это место. Это картинная галерея. Ну, портретная галерея. Попиздим с этим, блядь. Well, Your Eminence, do you still have any room left? Ah, my son, the sin of gluttony is the most difficult of all in my eyes. Nevertheless, what a charming moment we have had together.
I'm delighted I was able to talk to Mr. von Wollner. We hadn't spoken to each other for an eternity. Yes. I noticed that your eminence knew a fair number of people at the table. The benefit of age, my son. This isn't my first invitation to Lord Mortimer's. You will see, it's the perfect place to make new friends. Indeed, I noticed that you and Mr. Bonaparte have already begun. Планировал следующий ход. I adapt quickly to local customs. It's what I was taught. And you are right to do so, my son. But tell me, have you had any news of your mother since your arrival? Alas, still nothing, Your Eminence. But I still haven't been able to meet Lord Mortimer. Do not worry. It is typical of him. What can I say? Lord Mortimer is a very busy man. I should think you are beginning to worry. Да, я здесь. To tell you the truth, not really. You are right. Be positive. Perhaps Sarah is in the company of Lord Mortimer, and they will both turn up shortly. But while I have you with me, I have a question for you. Go ahead, Louis. What can I do for you? As I haven't visited all the manor yet, I wondered if you hadn't seen a Medusa by any chance. I beg your pardon? Yes, la Gorgogne, the Medusa from А Greek у меня mythology. есть, я когда делаю тише, именно самим переключателем, у меня выскакивает две полоски, одна для Дискорда, одна для Ютуба. I'm not sure what you're getting at, but unfortunately, I'm not going to be of any use to you. Thank you anyway, Your Eminence. I won't take up any more of your time. On that last word, then I shall leave you to fight your demons. Раз, да, See you слушаю. later, Your Eminence. See you later, my son. Там у меня на одной нарисован микрофон, на второй типа наушники, когда я делаю тише. И вот наушники, по-моему, они за YouTube отвечают, а микрофон за Discord. Discourse on the Method by Descartes. This book changed the way I looked at the world. Нет. Это... Может, что там, стрим открутился, братан? Может, ты старый стрим открыл, блядь? А, у тебя сначала запустился просто старый стрим? Мне нужно в портретную галерею, я это знаю. Она на первом этаже, я это тоже знаю. О, комментычи пошли от Константина. Ты писал? Да, оно на мобиле полэкрана закрывает. Это отключить можно. Ты не будешь видеть, что ты пишешь. А, оно пропадает, да, я знаю. Бля, тут, короче, очень много банок этих сраных, но у меня максимальное количество. Бля, короче, я просто вскрываю, блядь. А тут банки с медом, охренеть, а у меня фулл мед. I have no space left. I'll retrieve it later. Угу, пускай лежит. Там реально 3 банки меда. 4, блядь, прикинь. Amber crystals. О, братан. Получил проныра звание. Вот здесь вот, где он? За то, что 10 раз использовал хитрость. Получил еще плюс 1 к хитрости. Ну-ка, где у меня навыки? У меня на хитрости уже... О! Подожди. Во, вот сюда. Да, хитрый жук пиздец, братан. О, сейчас еще подрежем. Вы получили ключ.
Ох, ебать, как красиво. Библиотека. Математика. Бля, тут это все просто еще разбито по разделам. Прям вообще вообще красота. Ну-ка, сейчас мы тут еще книжечку спиздим. О, еще, блядь, под мед. Бля, братан, тут меда просто жесть. Actress, the Miller brothers. Mother expressly forbade me from reading it. Так я максимально всегда их прожимаю, но у меня что-то это. Ну. Да, вообще офигеть. Математика, там натуралис написано, а не астралис, братан. Ну, типа, естественные науки, скорее всего. О, еще... О, братан, собрал энциклопедию полностью. Даст наука, языкознание и эрудицию +1 на следующем квесте, прикинь. Ну, буду проходить ее, жмакну, блядь. Это, блядь, на кайфе вообще. Выполняю условия. Ну, это мы знаем. Вот, картина. Ебать, у него тут тайная вечеря в оригинале просто, прикинь. Where all eyes size you up. Chances are, that's the room my mother spoke of. And she also spoke of a Medusa. Should I go and try to find the creature now? Интернет, может, скачет, нет? Painting by Angle. Molière dining with Louis XIV. The king's posture is surprising. It's almost as if he's addressing someone in the assembly. Может, я что-то интернет потуплю. Вот, это нам мне сказали в сад выходит. Так, ищем Гаргону. Ну, поищем Гаргону, окей. Это что? Исилия. Это имя мне о чем не говорит. Я тоже не знаю, что это за картина. Ой, это большой типа, как я даже не знаю, как эта штука называется. О. Мини-член. О. Ловкости нет, там еще горшочек с медом. Блять, тут стопудово надо будет потом что-то с этими статуями делать, скорее всего. Они тут вот по 4 углам... О, Гаргону нашел. Понимаю. Devil's Thorn. I'll keep it. Нету места. Окей. Бля, братик, тут столько, короче, этих расходников. Интересно потом, ну, не пропадут ли они и будет ли у меня сюда потом... О, я знаю эту картину. Саш, ты знаешь эту картину? Как она называется, я забыл. Это что-то урок хирургический. Что-то театр, хирургический театр. Да, хирургический. Что-то, подожди, я сейчас загуглю. Ну, по-моему, хирургический театр, что это такое сейчас? Анатомический театр. Анатомический театр. Анатомический театр. Верно, это урок анатомии доктора Тюльпа. Во. Рембрандт. Ну, это сразу видно, что это Рембрандт. Вот ты смотришь и такой, бля, ну Рембрандт, короче. Ну я не знаю, вот я смотрю и такой, ну Рембрандт. Урок анатомии доктора Тюльпа. Во. Это вообще известная картина достаточно так. A painting with no name. Саша, можешь зайти на стрим посмотреть? Все нормально стрим? Причем поставь его на максимальное качество, пожалуйста. 720 будет.
Christ Crucified by Velasquez. Look, someone's left a note there. Reserved for the Duke of Alquidia. Нормально идет? Хорошо. А вот эту картину знаешь, Саш, как называется? Ты мне сказала отстань? Нет, я говорю, сейчас, отстань. Так ты можешь на стриме посмотреть. Так я на стриме смотрю. А. Отстань возле картины, я это имела в виду. А это же «Тайна вечеря». The Last Supper by Leonardo da Vinci. The last day before his crucifixion, Jesus announces that he will be betrayed by one of his disciples. Ладно, поедем к Гаргоне. Ну тут вот реально, тут вот по 4 углам комнаты 4 статуи. Вот чувак с мечом, вот чувак с фонарем, чувак со щитом. Вот, кстати, это же со щитом, это который, да? Гаргону победил. У него Гаргона отражалась в щите, и она сама себя закаменела. Возможно, это как-то будет сейчас связано с этим. Вот, видишь, он ее крутит. I've got to find out what Mother was trying to do with her. The Medusa. A hero armed with a sword? A hero with a lantern. О, я же говорил, блядь. And the last one holding a shield. I'll stake my life on it. All the statues form a single scene together. The poor devils are about to face the beast. Let's give them a helping hand. Видел. Ну так хули тут загадку Медузы разгадывать, блядь? Это и так... Это известно, блядь, известно. Там вверху эти, такие, типа, значок чата. В правом верхнем углу. The origin of myths, a reinterpretation of legendary creatures. Just what I need. The text is in French on the left-hand page and in Latin on the right hand. Let's find the chapter on the Medusa. Hang on. This version is significantly different from the regular one. It recounts how men have always belittled women in society. Harpies, mermaids, the chimera, the hydra, the gorgons. Ah, the section on the Medusa. While some of the heroes divert attention from the gorgon, the hero with the sword brandishes his weapon at the Medusa. Ну ты нашел, где выключить? Да, окей. Блять, ну видишь, языкознания нет, но латыни хер прочитаешь. Говно, блять. Нет, там он сказал, что там на французском и на латыни. Он говорит, что на французском текст типа сильно отличается. То есть там как бы не полная подсказка. Короче, смотри, я подозреваю, что Медуза должна смотреть на чувака со щитом. Вспомнить легенду, эрудиция. Вспомнить послание матери, ну-ка. Чудовище всегда нападает на самого защищенного, и в этом его слабость. Ну, все правильно. Мы Медузу поворачиваем лицом к чуваку со щитом. На нее, а чувак с фонарем просто стоит. К герою со щитом. Ну это и так, бля, это классическая типа история, я даже не знаю. Повернуть статуэтку. Почему я к Медузе не могу повернуть? А, он и так к Медузе типа повернут, отойти. Герой с мечом поворачивается к Медузе. А причем тут герой, блядь, с лампадкой? Ну, мы сейчас нарандомим тупо. А, он и так к Медузе повернут. Ну, давай герою со щитом, пусть он освещает. If I respect the legend,
I have to place the hero holding the shield in front of the Medusa. Except for here, it doesn't work. There must be something else. Ага, все, я понял. Не-не-не, братан, сейчас, смотри. У него от щита свет должен отражаться. Nothing's happening. Maybe in this position, the hero with the shield is just dazzling his colleague. Ну да, я понимаю, он dazzling his colleague. А как мне, блядь, чтоб он... The mechanism is worn here. Whenever the shield is not turned toward the sword, the machinery freezes up. The statue must have been in this position most of the time, betrayed by the marks of time. So that makes it easy. The shield must face the sword. Почему щит должен быть направлен к мечу, блядь, я не Looks понимаю. right, but nothing's happening. А у него типа, блядь... Я не понял. Ну типа свет отражается от щита в меч, от меча он слепит медузу? Ну типа, блядь, это настолько странная какая-то история. Да, я понимаю. Просто это как-то странно. Опача. You scared the pants off me. Don't ever do that again. Well, keep your nose out of my business then. I don't know what you're talking about. Stop fooling around and tell me what you're doing here. Ну что, мы с тёлочкой нормально общаемся или нет? С этой? Отшутиться? Нет, я не хочу отшучиваться, я хочу либо честно, либо вопросом на вопрос. Короче, братик, не хочешь ты нормально. О, мы её взяли за жопу. Нормально, хороший был вариант. Well then, we'll pretend you haven't asked me yet. What about a little gallantry, Louis? Come on, I'm listening. What are you doing here? Так, этикет ее берем, блядь, или на эрудиции? На чем мы ее берем, блядь? А, мы не знаем, чё... Подожди, блядь, что ты форсишь сразу, блядь? Где она? Чё у нее? У нее слабость психологии, устойчивость к логике. Не-не-не, братан, там логика... Психология, логика. Перевести вопрос, либо предложить не тратить время. Да я... Все, пойдем на эрудицию. Listen, this isn't one of Madame Scootery's soirees. There's no room for courtesy in a place like this. I promise in any other circumstances, I would try to show a bit more spirit in my efforts to amuse you. For today, I suggest we focus on the rather obvious fact that we are both interested in spying on our host. I congratulate you on your knowledge of fashionable soiree of the 12th century, but you have just ruined the ambiance, Louis. Well, no matter. I'll tolerate your presence this one time. Now, since you're here, make yourself useful. Look around on your side. I'll do the same on mine. And if you find anything of interest, let me know. Oh yeah, in your dreams. At your service, madam. In your dreams. Опа, оккультизм. Тупо качанный оккультизм, блядь. Здравствуйте. The heavenly symbols refer to Pandora's box. Emily, I'm pretty sure I've got Pandora's box. Of course you have. You see an earthen pot and you immediately assume it can only be Pandora's box. Logical.
What I like about you, Louis, is that you never fail to surprise me. Блять, опять языка знаний нет. Блять, открыть ящик Пандоры или нет? Нет, не открываем, блять. I'd rather not open it. You're afraid, aren't you? Have you ever heard of the Ark of the Covenant? Yes. Да не, A piece of advice. If you come across it, don't open it. You'll thank me. Ну, братик вообще обосрался, да, сейчас бы открыл, и тут бы говно случилось. Или нет. Или бы там какой-нибудь мем был. Бля, у него мыслитель дома есть. Ой, это золотое руно, братан. A golden fleece. It's freezing. Hurry up. Блять, давай накинем ей золотое руно. You want a rug? It'll warm you up. I wouldn't be caught dead in that horrible thing. That's a pity. The gold color brings out your eyes. And your flattery brings out your boorishness. Так, дальше смотрим. Это что такое? Это, блядь, первый экземпляр Ветхого Завета сейчас покажется, да? Он там с крестиком, блядь. An unofficial gospel. Да, неофициальное More likely Евангелие. to find this kind of book at the Vatican. Nothing special. The library at Buckingham has 3. Если бы я еще тебя слышал, повтори, пожалуйста. Как ты думаешь, что можно маме порекомендовать посмотреть из фильма? Стрим пускай мы посмотрим. Мамка, пускай твой стрим посмотрит. Я не знаю, честно. Я ж не знаю, что она смотрела, что она не смотрела. Просто есть какой фильм, какой мы такой смотрели, что тебе порекомендовать, такого даже не помню. Ну да, я смотрю всякие типа нуарные детективы европейские, ей вряд ли понравится. Она что-нибудь про любовь любит. Ну, я, к сожалению, не знаю. Мы давно ничего не смотрели такого именно легкого, такого, чтобы можно было посоветовать. Тут не ко мне. О, опять The Gospel оккультизм. according to Judas, or How to Crucify Jesus as part of God's plan. You do realize that the contents of this book could undermine the very foundations of Christianity. One more reason to leave it in the secret room of a lost manor on a private island. Do you realize how important this book is? Of course, but what I really want to know is how did it come into Mortimer's possession? I was thinking the same thing about all the paintings and sculptures in the manor. How did the English manage to get their hands on them? When someone wants to attract the attention of the world's leading power, somehow the gifts just pour in. You wouldn't have gone to the Vatican recently, would you? Are you calling me a thief? Certainly not. Never entered my mind. Hey, Mortimer is the author of this work. О, фолиантик. Вот этот, по-моему, появился, да? Да, эрудиция плюс Talks 1. about his passion for art. Тут я нигде никаких фолиантиков не пропустил. Вроде не вижу. Монетка. Шпижен. Так, это что? Какой-то золотой венок Цезаря, что ли? Guess what I've found? The Holy Grail. Older than that. A piece of Noah's Ark. Not that old. This could go on for hours. Just tell me. Caesar's laurel wreath. Ну, блядь, золотой венок Цезаря. Слушай, я ж... The workmanship on this crown is amazing. The finesse of the gold laurel leaves is beautiful. A crown worthy of an emperor. I'd stake my life that it's a genuine article. Предположить, что Мортимер мнит себя Цезарем, примерить венок. О, примерить венок. Stop! Don't put your grubby fat fingers Бля. on Do you find my fingers fat? it. At least put on some gloves. Please note, my fingers are slim. You were going to leave marks. My God, what an amateur. Many a harpsichord players would love to have sexy fingers like mine. Tell me where you took your infiltration classes so I can have your tutor executed. Let's compare hands then. We'll soon see whose fingers are fattest. No, I'm not going to compare hands with you. Let's just keep going. Блядь, не дало мне надеть Bad этот loser. венок.
Разъёбан, Well, получается. looks like a pamphlet on different political regimes, written by Mortimer himself. О, это, судя по всему, еще одна страничка, да? Вот отсюда. Размышления о людях. О, вот это, кстати, хорошее, но тут, блядь, хуй найдешь когда. Так, сейчас это окажется экскалибуром, братан, смотри. You should see this sword, Emily. It's magnificent. I'm busy. Describe it to me. О, точно, блядь, говорит либо меч Жанны Дарк, либо меч короля Артура. Либо меч Brass Чингисхана. quills and knobs. A beautiful cruciform line. Judging by the wear and the technique used to forge it, this sword Времен dates крестовых back to the походов. Crusades. Скорее всего, It богатый must have рыцарь. belonged to a wealthy Ну, точно knight. король Артур. There's a date. МЦХ 1190. 1190. That's right. Forged for the Crusades. Бля, ну Жанна Дарк сильно позже. Значит, точно короля Артура, да? Потому что Чингисхан точно нет. У него такого бы меча не было. А Жанна Дарк сильно позже крестовых походов. I think this is Excalibur, King Arthur's sword. I've always dreamt of drawing it from the stone. How sweet. О, там You're кусок struggling янтаря into лежит your на столе. boyhood dreams. When you finished playing, maybe you can help me search the place? Бля, она заебала меня это, типа, бля, подпёздывать там под руку. A fragment of amber. Да жесть, братан. Бля, да я не хотел скрипт заюзывать, там на столе лежит еще In всякое. Maine, hundreds of acres of land in Catalonia, properties in Shanghai. Incredible. Some of these deeds are over 600 years old, and all signed by the hand of Mortimer. I wonder if that's what inspired my mother's attention. How come all these documents have Mortimer's signature on them? Do you think all these properties really belong to him? See those fine scratches around the words? Yes, and? The ink barely spreads on the paper. It spreads exactly the same way on the signature. The deed was written using the same ink. If it is a fake, then it's a professional job. Several people have played the part of Mortimer, a part that has been passed down from generation to generation. Different men, but with one sole identity. An intriguing hypothesis, and yet less twisted than some of my previous cases. At last, you finally agree with me about something. These documents are intriguing, but do you really think that's what attracted your mother's attention here? And how do you know my mother was interested in this room? I didn't know, I just supposed she was. And you just confirmed it. So, do you think she found what she came for? I don't know. She was obsessed with Mortimer, and I must confess, these property deeds are troubling. If that's the case, why would she have left them? Once again, I don't know. We'll have to ask her when we find her. And what's your take? Why keep such a collection hidden in a secret room? Any thoughts? Mortimer has every reason in the world to conceal it, even if only to keep it from people like us. Hey, Emily, we're not thieves. We're only looking. I wonder why my mother didn't make it clear what she was interested in here. She didn't have time to write it down, or maybe she wasn't sure of what she was looking for. Or she wanted to protect her discoveries. It's disturbing. You'll just have to search the rest of the room. Maybe you'll find something. What is that you found? A cameo pendant. What's going on? Nothing. For crying out loud, Emily, you lunged for that jewel like your life depended on it. Tell me what this is about. No. We just met, Louis. I like you, but I can't just suddenly open myself up like a book to you. Listen, Emily. Ну, сейчас It seems противостояние pretty будет. obvious to me that you haven't come here for the sole purpose of sampling Mortimer's cellar. Ну, с Stop all девахой, the скорее clever всего, да. evasions and just trust me. And why the hell should I place my trust in you, Louis? 3 шага, 4 ошибки дают. Странно, что я некоторые варианты не могу заюзать.
Nothing. I have done absolutely nothing for you. No to this, no to that. You ask for proof of trust, but when you get it, you turn a deaf ear. You are defiant, evasive, and paranoid. Go question your own motives. I've done all I can. All right, fine. There's no point getting on your high horse, you know. So I'm wary, I grant you that. I'll admit you are fairly reliable. That's it? Бля, хотел квест пройти, ни разу не заюзав этого предмета, чтобы... But I've nothing to gain by confiding in you any further than that. Nothing to gain? Damn it, Emily! I'm only trying to help you. Stop needing to Но у меня gain одно something очко all the осталось. time. К сожалению. Тогда я просто все по разу проюзаю, чтобы другой квест выполнить. And there's no use pretending otherwise. Ладно, And I посмотрим. bet you found out where I'm weak, haven't you? Так, психология, оккультизм, политика, допрос, хитрость. Ну-ка. На что там она? Она слабость к психологии. Угу. You think your scathing wit protects you, but in fact it makes you blind. No sooner have people introduced themselves and you already see them in a bad light. You play the part of a strong woman, and yes, you are a strong woman, of course. But what I see is a sensitive young lady who lacks self-confidence. Stop adopting a defensive posture and you'll see just how quickly new doors will open. There is some truth to what you say. Бля, братик, 2 шага есть. I don't need your help to overcome them. And I'm simply not contemplating collaborating with anyone at this time. Do you understand? Так, вы предпочитаете работать на... Вам нравится быть главным в расследовании, у вас уже есть сообщник, вы кому-то подчиняетесь. Это точно нет, это точно нет. На этого у меня не хватает ни на что сил, и я не хочу. Yes. You're the kind of girl who gets by on her own and who shares nothing. The fact is, you are completely mistaken about me. Блять. I already have a work partner. I know my weaknesses. I don't doubt that your abilities will be of use to me. But I already have all that, thanks to my teammate. Is there any chance you might tell me who he is? No, I've already said too much. Consider yourself lucky I've even given you this. Ну нормально, еще 3 ошибки можно. It's extremely rare, believe me. Come on, don't stop now that you come this far. You know that eventually I'll end up making you talk. Well, since no one can resist you, let's see if you can guess who my partner is. You're a gambler. So, your partner is... It's as obvious as it is surprising. You're my mother's hard-hitting partner. Oh, God, do you really believe the nonsense that comes out of your mouth? Well, a second ago I did. A little. Sorry, Louis, your mother is not my partner. Да, братан, я ее могу разъебать, я могу вот сюда вот заехать и это, но я хочу пройти квест, не потратив ни одного ингредиента, чтобы открыть стату. Поэтому... Короче, смотри, с учетом того, что обладательница похожей камеи, да, это как ответ, то это стопудово женщина. Моя мать нет, я теоретически я должен как бы тут по-любому угадать. Надо только, блядь, подумать. Причем, я просто не понимаю, при чем тут ваша мать? Или ваша сестра? Какие у тебя мысли? Ну вот, ну, более логично. Вот и мне кажется более логично.
Не, братан, я думаю, что делать, блядь. Жрать ли... Сестру? Ну давай, братан, под твою ответственность. Ну я вообще тоже за сестру, потому что мать как-то странно. Your sister. She's your partner. She's the one you're looking for. Well, I am impressed. А, How the братан, devil did you guess I had a sister? Virtually no one even knows. When it comes to getting results, you are very good, I grant you that. You deserve to know why the sight of the cameo pendant affected me so strongly. I thought it belonged to Emma, my twin sister. Oh. Now I get why you said you had a memory for two. Yes, you can't imagine to what extent, though. As children, everyone got us mixed up. So one day we decided to play along. Since then, we have become one and the same. We have officially erased the identity of my sister Emma. Emily Hillsborough. The woman with two faces. Clever. But isn't it complicated? How do you make it work? One of us has no existence in the outside world. We share everything. First for one, then for the other. We dress the same, wear the same makeup, we speak the same. We've learned to act as one. When we accept a mission, we both turn up. This time, though, she went ahead, and I was meant to wait for her on the mainland. She was meant to meet Sir Home and bring back the details, so we could work out who would follow up. And there was a problem? She was supposed to return from Mortimer's 1 week ago. The boat turned up at Plymouth, but alas, no trace of my sister. Instead, a sailor passed me a message from home, notifying me of her sudden disappearance. So, my mother and your sister go missing just a few days apart. That's strange. Maybe their disappearances are linked. It's clearly a possibility, but up to now I haven't found a trace of either of them. None of this is very reassuring. By the way, Louis, now that you are in on the secret, you are obliged to keep it to yourself. Or you will pay very dearly. Don't worry. Your secret is safe with me. It's time to leave. Нет, я еще не все обыскал. Охуеть. Ой, блядь. So, what do you think of our first adventure? I must admit it has been fun by your side. Same here. Кто там? Фига себе, она вся растатуированная, блин. Louis, I need to talk to you right now. Good evening, Elizabeth. Actually, this is not a good time. I'm begging you, please don't leave me alone. I'll be waiting for you in your room, but don't be late. В смысле ты у меня в комнате подождешь, блядь? I was sure there was a certain je ne sais quoi between us. Louis, we need to talk now. Otherwise it'll be too late. Looks like Elizabeth really needs me, but if I start talking to her, for sure Emily won't wait for me. What should I do? Бля, братик, пойти к этой с сиськами или помочь этой, блядь, разбитой всей в говнище чувихе? Ну, я на самом деле знаю, что я сделаю, ты просто что бы сделал. Я вообще хочу с этой тусоваться, бля. Давай. Ну, я вообще собирался. I can't leave Elizabeth like this. All right, Elizabeth. How can I help? Thank you. Come on, follow me. Но она, мне кажется, больше с моей матерью связана. I really need to talk to you, Louis, right now. Does Lord Mortimer know the mess you've made of your room? Listen to me, damn it! My days are numbered. Elizabeth, I don't know if it's about my mother again, but I'm telling you, you've nothing to be afraid of. She didn't come here for you. I saw her. Saw who? You saw my mother? When? Just last night.
I went out to walk along the cliff top and I saw her in the distance. She tried to hide right away, but I'm sure it was her. Are you saying you recognized my mother in the middle of the night while she was hiding? Yes, Louis. I know it was her. You just said she was far away, right? In the middle of the night. And the exterior of the island isn't exactly well lit. Listen, I'm telling you, it was her. She doesn't hesitate on her answers. She's not trembling. She's really convinced of what she's seen. Did you talk to each other? No, she was far away. I didn't make any noise, and then she was gone. Have you told anyone you've seen her? Sir Holm? Mortimer? You don't understand. It's her. She's here. Yes, I understand. No, you're not listening. The moment I saw her, I was overcome by spasms. She's here. I'm telling you, it was her. Yes, I need something to calm me down. No thanks, I'd better not. Listen, if you want me to tell you everything, you have to drink with me, Louis. What I have to say to you is of the utmost importance. Блять. Я хотел не выпивать, но тут, судя по всему, придется выпить. With you, but let's go easy on it, okay? Но она налила винца какого-то ебуя. Но она сама пьет из этой же бутылки. Ну что, у нас поебушки сейчас будут стощие с этой, блядь? Frankly, it's disgusting. You know, Louis, when I came here, it was in the hope of getting help. I've only just now А если бы пошел realized that стой, I've мы been точно drawn там here сейчас into это, a бля, trap. уже не вертикальное, горизонтальное танго бы уже исполняли, бля. Бля, слушай, тут, короче, какое-то пойло, блядь, сильно жесткое. Меня уже все разъебало, блядь, братан. Here, the condemned's last drink. Да похуй на тиськи, блядь. Ну, братан, смотри, я уже сюда пришел. Если я сейчас не выпью, если я, скорее всего, не выпью, да оно сейчас какое-то говно случится, понимаешь, братан? Просто если я сейчас не выпью, у меня обосрется весь этот, как бы, сюжетный кусок, и я получу красный крест. Но если я выпью, я по сюжету пойду не так, как я хочу сейчас пойти, понимаешь, блядь? Ладно, я выпью, конечно, но... Но я не хочу пить. Если сейчас какое-то говно начнется, я предупреждаю, я этого не хотел. Man, I need to take it easy with the booze. At this rate, I won't last the night. Let's go easy on the drinking, okay? Alcohol won't solve our problems. Но она как бы тоже бухает, ладно. The second one isn't any easier. О, все, меня уже растащило, Do you блядь. want to know why she did all those things to me or not? Ну ладно, зато Even хоть... if it changes the image you have of her forever? What was she trying to cure you of then? Of the one illness she never managed to treat me for. Это лежит. Come on, Elizabeth. We have to finish what we started. Да я бы от всех отказался, я не хочу бухать. Знал бы, блядь, не пошел бы с ней. О, 4 стимулирующих вещества во время выполнения задания или отравились. Шкала времени больше не отображается во время разговоров. Выпейте флакон золотого эликсира. Блядь, я не хочу ничего пить, я хочу пройти квест на пустоту. I feel all dizzy. Ну, буду просто быстро выбирать, There блядь, must и have been a все. reason. Just tell me. Tell me what my mother treated you for. She wanted to silence them. What? What are you talking about? Silence what? The voices. The voices in my head. They speak to me, Louis. They've always told me what to do. They say nasty things to me. Elizabeth, are you saying that spirits talk to you? You're right. Да-да-да. Sometimes there are several voices. How did you know?
No, listen, I don't know anything. Я читаю I'm just repeating what you said. Не обосраться. They want me just for themselves. They talk to me all the time. Yet your mother did everything to make them go away. Ever since I was little. And look at the result. Да. It's impossible, Mother. You spent your life trying to prove that the supernatural doesn't exist. Why punish this poor girl? Oh, shit. What has she done to you? Uh-oh, Louis. Are you starting to believe me? No, but Too bad it's all been for nothing. They're still there, you know. What do you mean? They're still talking to you? All the time. Ну, по словам этой девки, да. I still hear them. And here I am on a lost island, knowing that no one knows me. And I find myself here at the exact same time as her. You see? You understand? You sense it too. Но я не хотел набухиваться, блять, как даун. I beg you, tell me you believe me. I'm here, Elizabeth. I'm right here with you. And I do believe you. Thank you, Louis. You know, despite what people might think, I'm not crazy. Все, мне даже уже не предлагают выбор пить, не пить, он уже просто хуярит, блядь. My God, Elizabeth, how is this possible? Welcome to my world, little Louis. Welcome to my life. Посоветовать ей сбежать с острова, посоветовать ей остаться. Братик, что мы делаем? Так если она попробует остаться, мне кажется, ей тоже пиздец. Да, я слышу, я думаю, блядь. Что Бенджамин расстроится. Ну, у нее же приступы эти ебучие, понимаешь? Она как бы в мире одна, у нее ж ни бабла нет, нихуя. Ей типа тоже пиздец придет. А если она тут останется, непонятно просто... Ну, с некоторой долей вероятности... Смотри, ну с некоторой долей вероятности ее же батя попросил этого главного чувака, чтобы за ней тут присмотрели. Поэтому вряд ли ее тут хотят убить. Так она в любом случае прыгнет в окно, братан. А если я ей скажу сбежать с острова, то за ней хотя бы никто... Несколько недель сказали. Они не встречались здесь, на острове. Она когда прибыла на остров, моя мамаша к этому моменту пропала.
Если хочешь остаться. Ладно, короче, Короче, на самом деле, мне кажется, более здравый смысл посоветовать ей сбежать. Вот у меня есть подозрение, что ей по-хорошему нужно сбежать. Но for the sake of exposition... Let's not rush into things. You have nothing to fear here. I'm with you. And anyway, my mother's gone missing. You're not in any danger. That's not what the voices say. Listen to me. Don't give up. You must resist. And tomorrow, you'll see. Things will be better. You like my little concoction, don't you? That's rare. What? It no longer has any effect on me. But my guests generally don't appreciate... Блять, она меня опоила опиумом, короче. What? You put laudanum in my drink? Ну это вино с опиумом. Both. Don't worry, my little Louis. We'll sink down to the bottom together. Oh man, I feel like puking. I really feel like shit. Но она типа, судя по всему, пытается эти голоса в голове заглушить. Don't worry, Louis. I'm here now. I'll take good care of you. Может, ее наоборот. What is this bitch gonna do to me? Don't touch me. Just leave. If I get up, I'll fall. О, клевый эффект такой, типа, мне нравится. Oh, little Louis tired. Leave everything to me. Да. Бля, она меня сейчас зарежет, нахуй. Ну ебу, и она нож схватила. Mademoiselle, may I come in? My head. I shouldn't have drunk so much. Не, братан, она, судя по всему... Ну, ладно, смотри, сейчас не спойлерю, короче. Угу. Elizabeth! Ну, я подозреваю, это не она. Я подозреваю, ну, типа, блядь... Меня разъебало, а ее кто-то убил. Я хотел ей помочь, братан. Она бы, скорее всего, и так сдохла, только сейчас мы хотя бы знаем подробности. Некоторые. Ну, братан, блядь, что ты меня... Чё ты, блядь, начинаешь? Блядь, ну Бенджамина, получается, подвел, братан. Так, я никого не убивал. Дядя Игорь. Вот, трезвенник. Я прошел, получил в 1 очковый тикет. А сейчас, короче, нужно жахнуть всех вообще. Да? Да, сейчас нужно просто всех по одному жахнуть. Я просто всех по одному жахну в следующий раз. И получу еще максимальное очко действий. 1. Для регенов. Так, что мы качаем из навыков? Во, у меня сейчас манипулирование качнется. Я еще сейчас в него 4 вкину, и на следующем уровне я получу максимально этот. И у меня будут за диалоги будут восстанавливаться очки действий за то, что я там прожимаю кнопки. Или ёбнуть языкознание, потому что меня заебало без языкознания, блядь, ничего не уметь. Да похуй, все, я взял 4 просто в манипуляцию. О, братан, это был конец первого эпизода, если что.
Титры посмотрим. Причем первый эпизод, если что, в PlayStation бесплатный был. Мне надо было давно, блядь, в него поиграть, пропереться, и уже 1000 лет как купил эту игрушку. Lead артист, 3D артист, концепт артист. Ну-ка, где QA? QA наши пацаны. Теперь всегда смотрю титры, смотрю, блядь, кто в QA был. QA Department, наши пацаны. Николас, Артем, Фурманов. Наши пацаны, блядь. Все нормально. Смотрю титры, да, блядь, братан. Ну, пацаны работали, блядь, а титры никто не смотрит. Параша, получается, надо смотреть. Нет? О, special thanks to Артем Фурманов. Короче, Артем Фурманов, получается, блядь... О, QA менеджер, блядь, лид QA. Александре Капуста. Понимаю. Не могу понять, блядь, кто ее разрабатывал. Ну, в плане, тут написано Big Back Wolf, блядь, но это же... У них другое название сейчас. Братан, блядь. Знаешь, что эти чуваки еще разработали? Или это не они, блядь, подожди. Они делают второй Вампир за Маскарад сейчас? Ебать, вы чё? Не могу понять, блядь. Ну-ка, давайте зайдем к ним на сайт. Что они там делают? А, это французы, кстати. А, Vampire the Masquerade Swan Song они какой-то делают. Ебать, стильно выглядит. И The Council. Ну, у них, короче, не очень это много проектов. Подожди, я смотрю, может им тестеры нужны, блядь. И зарплату мне поднимет, блядь, чтоб я не уходил. Наоборот, братья, блядь. Пролог у берегов Англии. О, видишь, тут можно прыгнуть в любой пролог и в любой этот. Подожди, я не понимаю, почему я могу сразу 3-й эпизод начать? А, все, я понял. А чье это лицо? А, все, это моя мать, судя по всему. Это вот это бабища. Это этот... Угу, угу. Че, погнали, блядь. Да, братик, так всегда по жизни. Может быть, мы чаечку жмыхнем? Может быть, поставишь? Окей.
How many times must I tell you? На базу напали, погоди. Ну пойду поставлю, чё, Да блядь. на базу напали, погоди, поставлю как базу, блядь, щит укрою. Окей. You must never put your life on the line for me. Mother has always had a Так у неё и руки нет, fascination если что. for Lord Mortimer. Как и из видения, But has которое never ты wanted to пропустил. tell me why. We are doing our utmost to find your mother as quickly as possible. Это было в видении в самом начале игры, просто ты это проебал, ты отходил куда-то. Да-да-да, это меня плющит, это у меня опять сон. Скорее всего. Do you believe your mother capable of torturing a child? An agreement for cannons. Lord Mortimer assured me that you are to take over the project on behalf of your mother. Johann Christoph von Wollner, Minister of Religious Affairs, and Jacques Peroux, French Revolutionary Tribunal Judge. You will find that Lord Mortimer is not what one would call... Блять, ну я хотел закрешиться. Мать его. Блять, охуенный кадр, посмотри, они все сидят, труп этой девахи тут. Бля, меня арестовали, прикинь. За убийство. Манускриптик выбираем. А мне можно... Бля, я 3 манускрипта могу взять. Вы чё, пацаны, блядь. Ну это мне дали. А можно помощь твою? Мою помощь? Ну ты можешь... написать, спасибо, что напомнил мне поднять щит. Ну типа, он меня стукнул, у меня автоматически щит на 10 минут активировался. Я хочу ему показать, типа, что я поставила нормальный щит. Чувак, не жди, ты не сможешь меня ограбить. Ну типа... зачем тебе это делать? Ну типа, играю я так. Ну пиши thanks for reminding me to activate my shield. Понятно, спасибо. Можешь, ну типа запомнила по ходу? Мне кажется, да. Ну, thanks for reminding, remind через и. Спасибо, не надо. Спасибо. Окей. Почему я могу 3 книжки взять, если я всегда мог только одну, и сейчас только одну дополнительную получил? Не, я не против, я беру, блядь, манускрипт, который дает плюс ко всему, вообще плюс 1. Беру манускрипт, который дает... Чё у меня тут? Угу, науку. Чё? О, языкознание, блядь, а есть еще языкознание? Манипулирование нет. Эрудицию, да, возьму плюс 1 языкознание. Бля. Короче, возьму 1 эрудицию дополнительную, да, вот оно. И... Политика, психология, убеждение, логика, этикет. Что у меня на этикете? Этикет нахуй. Ну давай логику в единичку. У меня логика вообще 0, пускай будет, да? Если что там. Или убеждение. Убеждение будет качаться. А что тут? Манипулирование, психология, политика. Да, братан, да все нормально. Я, блядь, убеждение есть. Я там всем сейчас пизды дам. Они, блядь, не знают еще, на кого не нарвались, блядь. Хуйсосы. Эпизод 2. Прятки. О! Это лорд Мортимер. It wasn't me. I didn't kill her. I'd much rather have met you under different circumstances. Lord Mortimer, believe me, I'm very conscious of the gravity of the situation. Everything seems to point to me as the one who killed Elizabeth, but I swear I am innocent. Out of respect for your mother, rest assured that I do want to believe you. And all I want is to be able to prove it to you. When do we start? We already have. Tell me, Louis, how do you feel? I feel a bit
disoriented. That's only normal in your situation. You can hardly say you've been left unscathed lately. First, the disappearance of your mother, and now, this murder. Where are you going with this, my lord? Sarah's behavior grew odd before her disappearance. Her attitude changed. She became prey to outbursts of violence and a number of temporary absences. I'm just trying to make sure that you don't go getting lost like your mother did. You're not suggesting that I might have killed Elizabeth and that I don't remember, are you? I don't know, Louis. It's just that what with your mother and now you, it's rather a lot. The more I take stock of the situation, the more I'm under the impression that you've been set up. But before going any further, I must inform you that Sir Gregory is about to arrive. He is coming to question you about the типа murder того, of... да. Причем они во втором эпизоде, он его назвал сэр Грегори, и мне перевели как сэр Грегори, а до этого они его всегда сэр Холмс называли, блядь. Whom he was very fond of. He is quite determined to find the culprit, whomever they may be. So... Так ты понимаешь, субтитры остались одинаковые. Озвучка оригинальная, блядь, поменялась, понимаешь? Convince him of your innocence. Then we can continue this conversation. Нет. Да, все то же самое. Вроде. William, I would like to see you a moment before we begin. In private. Let's step outside a moment. Louis, this will only take a few moments. Передо мной на столе лежит еще и мед специально, если вдруг у меня меда не оставалось. Блять, если там сейчас окажется, что все мои накопленные предметы, блять, не сохранились, я удаляю. Так я там еще и пооткрывал столько. Обыскать комнату, подождать. Бля, братик, ну мы обыскиваем комнату, наверное, да? Там какие-то письма ему принесли. Мы ж, блядь, на оккультистычах. Давай быстренько, блядь. Письмо читаем. А, да, места для предмета нет, похуй. Все, жрем. Свидетельские показания Наполеона Бонапарта и Эмили Хилсборо. Показания Наполеона Бонапарта. Когда месье Бонапарт спросил, что он делал вчера ночью, он ответил: я разговаривал с лордом Мортимером, а затем всю ночь играл в карты с сэром Грегори, мистером Вашингтоном и кардиналом Пьяджи. Выиграл сэр Грегори. Когда месье Бонапарта спросили, не заметил ли он чего-нибудь подозрительного, он ответил: на рассвете кто-то прошел по балкону, но я не разглядел, кто это был. Показания Эмили Хилсборо. Когда герцогиню Хилсборо спросили, что она делала вчера ночью, она ответила: я провела вечер в компании месье Дерише, мы любовались картинами в галерее. По пути в комнату нас встретила мисс Адамс. Я устала, а потому отправила месье Дерише разговаривать с мисс Адамс, а сама отправилась спать. Когда герцогиню спросили, не заметила ли она чего-нибудь подозрительного, ответила: нет, ничего. Блять, у меня единственная была возможность еще и медика подожрать. Еще и этого, блять, мордоворота привели. Да-да-да, я понял. This sort of behavior is not working in your favor, young man. Monsieur de Richet, you were found standing over Miss Adams' body. We must shed some light on your responsibility in this tragedy. We shall then decide on your fate. But you must know that if you do not convince us of your innocence, it will cost you dearly. Now you are going to tell us everything that happened last night, without leaving any detail out. First things first, how did your evening begin? Бля, тут противостояние есть какое-то. Я был с мисс Эмили, пока не появилась Элизабет. Элизабет позвала меня в свою комнату. Блять, из-за того, что одну зовут Элизабет, а вторую Эмили, блять. I was in the corridor and I was about to go to bed. Elizabeth appeared as if from nowhere and rushed toward me. She took me by the arm and led me to her room. You say she led you? All right, we'll accept that. Continue. We were heading for our rooms when Elizabeth burst into the corridor, barely dressed. She was panic-stricken and insisted on speaking to me. So I found myself in Elizabeth's room. We sat down together. She insisted we have a drink or she would refuse to confide in me. What exactly did she want to speak about at such a late hour?
She was panicked. She claimed she had just seen my mother on the island. Did she say where she saw her? I'm not sure, but I think she spoke of a cave. A cave? Strange. Let us continue. And what happened next? Then she told me she had poured laudanum in my glass. The next minute I was on the floor. When I woke up, she was lying in a pool of blood. That is all you have to say? You expect us to believe that you have no idea Ну what еще happened пока to her? подожди, еще пока Yes, последний because I'm шаг. telling you the truth. How can you possibly expect us to believe you? Gregory, we must consider every possibility. Louis, do you have any idea who could have done it? Блять, я не знаю, наверное, надо сказать, да? Look, frankly, Без it's понятия. beyond me. I just don't know. Monsieur de Richet, don't you think it would be in your interest to help us find Да, another да. suspect? Блять, я там что-то проебываюсь, братан. Жак Перю. Это этот, наверное, мордоворот ебаный. Да. Надо, блять, на мать надо гнать. На мать. На этого нельзя гнать, скорее всего. Это их дружище. Надо на свою мать гнать. Стопудово. Well, even if I can't believe for a single instant that my mother could have murdered someone in that manner, she might have wanted to stop Elizabeth from speaking about their mutual past. And things might have turned nasty. It is indeed a possibility. А все, они повелись. I would like to thank you for helping us shed light on what happened last night. To be honest, you are not the only suspect. I'm prepared to believe you were drugged. Our poor Elizabeth hid the stuff everywhere, and I could smell laudanum on you 3 yards away. So you knew it wasn't me from the start? We weren't sure. Louis, I am sorry, but everything points in the same direction. I only know one person on this island who might have had a big enough grudge against Elizabeth, who has no alibi, and whose behavior is, well, suspect. Not to mention dangerous. Tell me what happened before my arrival. I think I've been patient enough. You don't need us for any of this. So come along, Monsieur Peru. We are leaving. Right. It's time we spoke about your mother, Louis. She isn't missing, you know. What? What do you mean? My mother has left traces in every nook and cranny of your island, my lord. She's definitely here. Now, what worries me most is why she doesn't show herself. That doesn't make me feel any better, Louis. What was the official reason why my mother came to your island? I knew about your mother's activities and yours in the Golden Order. Братан, понимаешь, мне кажется, с этим чуваком хитрить нельзя. You mean the canon deal with Monsieur Bonaparte? Понимаешь? Among others, yes. Он слишком много знает. Monsieur Bonaparte came to speak to me about it yesterday, during lunch. I see. So impetuous. He was supposed to let me speak to you about it first. Our friend Napoleon desperately needed financial backing to properly equip his army. I took it upon myself to back him, because I have a firm conviction that he can go far. We shall see. However, there's one thing that surprises me. Isn't Bonaparte a bit young to deserve so much attention? Well, you come straight to the point. I like that. Indeed, if you knew just how much you remind me of him. Trust me, I'll wager that Monsieur Napoleon will soon prove himself.
I'm working on it, at least. Once this deal was closed, I had big plans for Sarah. Such as what? You see, I've invited several influential figures on my island to present them with a project at the conference. It will be presented later today. I thought that the Golden Order had a role to play. And I still think so. I was hoping Sarah would be able to join us. I see. Indeed, if by chance your mother decided not to return to us before the conference, would you do me the great honor of attending? If only to follow the deliberations while waiting for her to duly take her seat. Why not? We shall see. Ah, thank you so much. In this way, you'll be able to keep your mother informed of what is said. There's something else I'd like to briefly go over. Earlier, you asked me the official reason for your mother's presence here. Is there an off-the-record reason why your mother came here? She was looking for someone. What do you mean? In Paris, we were working on a smuggling case to do with occult objects. We had just arrested a dealer who intended to go to you to meet a buyer. My mother was here to find out to whom he intended to sell his stolen treasure. Oh. What was the name of your dealer? I can't remember exactly. Something or other. Von Volner? No, not your friend Mr. Von Volner. There's something I still don't get. In your opinion, why would your mother remain in hiding over several weeks? Her not coming back to the manor after so long makes me wonder if she is wary of someone. Well, certainly. But whom? The only ones who were present during her stay were Sir Gregory, Duchess Hillsborough, Mr. Von Volner, and myself. And what about Mr. Von Volner? Do you know him well? To be honest, not really. He's closer to Gregory. I'm not the one who invited him. What I know of him is what they say in high society salons. He's a man who manages to form alliances with the right people when it's necessary. As a minister of the church, he actively repressed the religions of the book and the spirit of the Enlightenment. And, if I'm not mistaken, he has a passion for alchemy. But then, I must admit, he is rather evasive and not very talkative, at least toward me. I'd like to have a word with him if I get the chance. He might be able to tell me more about my mother's last days with you. The only thing I can tell you is that Sarah had indeed changed. At the beginning of her stay here, we enjoyed spending time together, solving the world's problems. You seem to know my mother very well, my lord. What did you talk about together? Oh, as soon as we had a little free time, we liked to share points of view about practically any subject. We would find ourselves embarked on interminable discussions that could go from Monsieur Blanchard's flight in a hot air balloon to the Treaty of Jersey, or the adoption of the metric system in France last year, or even Mr. Eli Whitney's invention in the United States. Ah, yes. His famous cotton gin. It was supposed to revolutionize cotton production in the United States. It will revolutionize the world, Louis. The potential of this invention is much greater. Tomorrow, all industries will be switching to simple but large-scale production. Of that, I'm sure.
Да просто, типа, диалог. Мне кажется, тут можно что угодно выбирать, оно не сильно влияет. Are you joking? Sarah and I spent entire days together reliving them. It so happens that the Crusades are also my subject of predilection, especially the third. My ancestor distinguished himself brilliantly during the siege of Saint-Jean d'Acre. Mother lulled my childhood with tales of the Crusades. How Richard the Lionheart and Philip Augustus had to battle it out to achieve their ends. And how Guy de Lusignan, having broken his word, launched the siege of Saint-Jean d'Acre. Oh, I see Sarah's lessons have inspired new enthusiasts. Good on you, because not everyone can claim they know as much at your age. Your mother is a very well-read woman. You're quite lucky to have her as a model, Louis. Yes, I know, but I'm still very worried. I must admit, there are worse things to worry about now, Louis. What do you mean? Since she disappeared, your mother has been seen once. Her behavior on the evening of your arrival greatly surprised Gregory and myself. She resurfaced to attack Emma, Emily Hillsborough's twin sister. And she shot her with a pistol. Then, before Gregory could intervene, she ran off and disappeared again. I beg your pardon? Hang on. That means my vision on the wharf, it was actually happening inside the manor. Mother shot Emily's sister? The very person she came looking for? Why would she do that? Excuse me, but between that and the childhood of Lady Adams, it's all a bit much for me to cope with. I need to piece it all together again to see things more clearly. You said that you spent a lot of time talking together at the beginning. What happened for that to change? I'm afraid I haven't much to tell you. The more the days went by, the more she withdrew into herself. She never gave me an explanation. Until the day came when she purely and simply disappeared. Where did she go when she wanted to be alone? She would shut herself away in a room we use as a box room upstairs. Would you allow me to go there? Naturally, Louis, of course. I'll send you a servant to open it. Thank you. That's all I can tell you about the disappearance of your mother, Louis. I would like to have been more helpful. I shall stay on her trail and follow up any leads. Thank you. We will meet later on to welcome our last guest. In the meantime, I shall get someone to open the box room upstairs for you. Thank you. The room was just opposite Mortimer's study. Да-да, я понял, о чем ты. Там уже не первый раз тут глючат эти... Там священник когда-то оборачивался, у него просто, блядь, как в фильмах про всяких демонов, башка, блядь, раскручивалась, просто у него там кожа на шее складывалась. Так, а что это комната? А, это она и есть. Я просто сразу, блядь, вошел, окей. Или это не она? There are burnt papers in the chimney. There's a legible fragment left. Hey, I recognize my mother's handwriting. She says we must find a safer way to communicate. Someone is onto us. Trust in my faith in the man with the sword. So Mother had an accomplice here. Who could it be? Who could she be suspicious of? I must find the next part. Faith, sword. I recognize her love of riddles there. Magic. Dante's Paradise. Raise your head and be reassured, for what comes up here from the mortal world must ripen in our rays. Чего, блядь? Dante's Paradise. Raise your Это, head блядь, что and за be баг? reassured, for what comes up here from the mortal world Вруби звук must на ripen стриме. in our rays. Dante's Paradise. Raise your head and be reassured, for what comes up here from the mortal world must ripen in our rays. Dante's Paradise. Raise your head and be reassured,
For what comes up here from the mortal world must ripen in our rays. О, прикольно, они во втором эпизоде добавили типа подсказки такие мини. What is this disc? Oh, that reminds me of the ones my mother collects. It's magnetic. Спасибо. Carmelite water. St. Paul on the Road to Damascus by Caravaggio. A fierce opponent of the first Christians, St. Paul is suddenly struck by the call of Jesus Christ and converts. It's the best known conversion in Christian history, which teaches us that even enemies of Christ can be saved, and even become his greatest apostles after finding faith. From what I can recall, the account of his conversion can be found in the epistles to the Galatians, the Philippians, the Corinthians, and the Acts of the Apostles. Caravaggio attained a magnificent command of black and the play of colors too. Paul facing an ordeal, the curtains of his illusions being raised, and receives the light from his Savior. Так, у меня зарядился телефон или пауэрбанк сел? Пауэрбанк сел, надо поставить его на зарядку. Dante's Paradise. Raise your head and be reassured, for what comes up here from the mortal world must ripen in our rays. The door appears to be locked on the other side. I think I heard something fall to the ground. A metallic sound, like a key falling to the floor. We'll see if it works. It's open. Вот опять у меня фул мед. Paul painted by Guido Reni. St. Paul is shown holding a sword. Strange. There's hardly any dust, as if the painting's been cleaned recently. There's a small inscription engraved on the frame. Let's take a closer look. This is how Paul spoke to his pilgrims from Rome. Just above that, someone's written down the figure 11 on the painting and underlined it twice. I don't know, what does that mean? So we have the figure 11 twice underlined, and a story of a group of pilgrims who it looks like Paul is speaking to. Maybe it's a code. There must be a connection. A text on Paul must be somewhere, and it must be associated with the figure 11. But what's the story with these pilgrims? I mean, a connection with the figure, maybe? St. Paul is shown holding a sword. Strange. There's hardly any dust, as if the painting's been cleaned recently. There's a small inscription engraved on the frame. Я случайно мед сожрал, блядь, дебил. This is how Paul spoke to his pilgrims from Rome. Just above that, someone's written down the figure 11 on the painting and underlined it twice. Блядь, тут нельзя, короче, диалоги пропустить. Это вообще такой рак. Ну, ладно, зато мы этот мед тогда возьмем. Amber crystals.
several portraits of apostles, all signed by Guido Reni. It looks like someone touched this commode recently. There are fingerprints on the sheets and in the dust. The New Testament. I say then, have they stumbled that they should fall? God forbid, but rather through their fall, salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy. Oh, wait, a note from Mother is carefully folded between the pages here. What does it say? Dear E, I'm glad you found this note. I was afraid the code of the two groups of pilgrims would mislead you. Pick up the package. You know where, and hide it where no one will find it. It's imperative. Awaiting your reply, hidden behind the youngest apostle. What? The youngest apostle? What does Mother mean by that? The painting looks like it's been taken down recently. But wasn't my mother said that she would wait for an answer hidden behind the apostle? Ah, of course. There's something written behind the painting. On the second day, the pilgrims will listen to the prophecy of the young apostle. They shall add one companion to their left and 3 to their right to complete their rank. What does it mean? Один слева. On the second day, the pilgrims listened to the prophecy of the young apostle. The prophecy of the young apostle, that was John. And the prophecy mentioned is most likely the book of Revelations according to St. John. And ye know that he was manifested to take away our sins, and in him is no sin. On the second day, the pilgrims will listen to the prophecy of the young apostle. They shall add one companion to their left and 3 to their right to complete their rank. What does it mean? Один слева и 3 справа.
Бля, братан, получается нету здесь. Я что-то неправильно. Ну тут трохи. Let no man say when he is tempted, I am tempted by God. For God cannot be tempted with evil, and neither tempteth he any man. Several portraits of apostles, all signed by Guido Reni. Looks like someone touched this commode recently. There are fingerprints on the sheets and in the dust. Ну да, так а чё ты, блядь? A chest with the occult symbol representing air. Ебать, тут с 7-го уровня замки появились. Вы чё, гоните, блядь? Блять, и пропали. Ну, я вскрыл сундук, блять, и там пропало то, что в нем лежало, потому что у меня места не хватило. This volume dates from the first edition by Gutenberg. It's the first book that Ну was что, зато ever я все эти printed. проюзал. Pages are covered in Получил annotations in янтарь. Latin, French, and Hebrew. Someone spent years studying this Bible. A volume of the Gutenberg Bible. There's something else behind this painting. It says, half of each group will join the first city of Corinth. What the hell does that mean? There's something else behind this painting. It says, half of each group will join the first city of Corinth. What the hell does that mean? There's nothing worth noticing here. It's too cumbersome for me to unhook here, but judging by the dust, it hasn't been moved for months, if not years. No, nothing of value here. Little characters are engraved on the chest of drawers under the urn. It's a sentence in Hebrew. Choosing the Hebrew alphabet is no coincidence. It's got to be a reference to the Bible. Сейчас бы, блядь, без языкознания ходить. Да.
How shall not the ministration of the Spirit not be more glorious? Because we look not at the things that are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Now I pray to God that ye do no evil, not that we should appear approved, but that ye should do that which is honest. For we are as reprobates. Пытаюсь книжку прочитать, блядь, тут загадку не могу решить, блядь. Точнее, я решил, но первую ее часть, блядь, а вторую не могу. Не понимаю, блядь, что там от меня хотят. Ну там моя мамаша тайно с кем-то переписывалась, и они тут загадки оставляли. И вот первую я вроде разъебал, а вторую я, блядь, не могу понять. И я не могу, точнее, я как будто бы получил подсказку, но я не могу понять, достаточно ли ее или недостаточно. Вот здесь вот, типа картины, почему он не лезет в них смотреть, я не понимаю, блядь. Спрячьтесь за самым молодым из апостолов. Знать бы, кто у нас самый молодой из апостолов еще, вообще было бы прям. St. Paul on the road to Damascus by Caravaggio. St. Paul is the only saint to be presented twice in these paintings, contrary to the other apostles. How come? St. Paul on the road to Damascus by Caravaggio. This painting has been hanging here for a long time. A lot of dust is built up on it. Well, a finger has drawn a number in a thin layer of dust. I can read the number 4. Да, братик, люблю. Особенно если хорошее арахисовое масло, блин. That's right. St. John is often credited with writing about the apocalypse in the last book of the Bible. He's also known as the youngest of Christ's apostles. Hey, wait! That means it's him. He's the youngest apostle. Right. This painting is therefore associated with the answer which E had to give to my mother. Now, I just need to know how to recover the answer. Да ладно, братан, там приблизительно, там плюс-минус. А там плюс-минус, как в обычном масле, так что. On the second day, the pilgrims listened to the prophecy of the young apostle. The prophecy of the young apostle. That was John. And the Так, prophecy Откровение Иоанна is most Богослова. Так я likely все the их book of прочитал, блядь. Revelations according to St. John. St. John is the only apostle painted in this gallery who hasn't got a beard. On the second day, the pilgrims will listen to the prophecy of the young apostle. They shall add 1 companion to their left and 3 to their right to complete their rank. What does it mean? And the woman was given 2 wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness, into her place, where she is nourished for a time, and times and a half a time, from the face of the serpent. Hey, a new note. It's been folded carefully. Не, братик, ну может быть когда-то давно уже не было It's такого. not my mother's. S. I found the book in your effects. I've concealed it where no one can get their hands on it. I can assure you, awaiting your instructions, I will hear your reply like he who hears the angel. Hears the angel? What does that mean? Oh,
It's probably the place where she was expecting to get the location of the next note. Painting of Saint Mark from the collection of the Apostles by Guido Reni. There's nothing worth noticing here. Не буду. No, nothing of value here. Little characters are engraved on the chest of drawers under the urn. It's a sentence in Hebrew. Choosing the Hebrew alphabet is no coincidence. It's got to be a reference Да, to да, the я Bible. знаю, братан, как настоящий. Several portraits of apostles, all signed by Guido Reni. Looks like someone touched this commode recently. There are fingerprints on the sheets and in the dust. There's something else behind this painting. It says, half of each group will join the first city of Corinth. What the hell does that mean? How shall not the ministration of the Spirit not be more glorious? Because we look not at the things that are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom. For you are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. If we have hope in Christ in this life only, we are, of all men, most miserable. Now, therefore, there is utterly a fault among you, because ye go to law with one another. Why do ye not rather suffer injustice? Why do ye not rather suffer yourselves to be defrauded? Ah, look, here's a message. Вот этого я не It is понял, of правда, paramount но это я importance that no рандомно, one короче. finds it. Watch out for the Prussian. He's on the trail. Let's meet up. I'll leave it to you to organize the rendezvous. Not today. I'm unable to do it. In the meantime, I'll follow the first group to Mark, who will reveal the answer to them. And that first group of pilgrims, how many are there now? If I refer to the chapter I'm reading at the moment, 6. And it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in Jordan. Что-то Константин куда-то... А, это я пропал, все, я понял. У меня, блядь, перестал телефон заряжаться. Вот, теперь я тебя слышу, братик. У меня просто перестал заряжаться телефон,
От этого у меня нахуй меня послал Дискорд, и дальше мы, блядь, по накатанной поехали, братан. And behold, there cometh one of the rulers of the synagogue, Jairus by name. And when he saw him, he fell at his feet. And as they did eat, Jesus took bread, and blessed it, and broke it, and gave it to them, and said, Take, eat, this is my body. Then came together unto him the Pharisees, and certain of the scribes, which came from Jerusalem. I guess I'll just come back later. Не, братан, тут ты не понимаешь. Короче, здесь книга. В книге очень-очень много отрывков из Библии, которые там стих такой-то, глава такая-то. И с помощью этой книги они ведут переписку. Вот, ты посмотри, вот у меня сейчас открыто на экране, посмотри, какая у меня подсказка, и она постоянно продолжается. Я последую за первой группой к Марку, который даст долгожданный ответ. Нельзя, чтобы кто-то нашел нашу переписку. Остерегайтесь, просто он уже на хвосте. Давайте встретимся, выбирайте место и время, но только не сегодня, я не смогу прийти. Я последую за первой группой к Марку, который даст долгожданный ответ. Ну, я все послания от Марка прочитал, блядь, и я не получил никакого ответа. Several portraits of apostles, all signed by Guido Reni. Looks like someone touched this commode recently. There are fingerprints on the sheets and in the dust. Там в книжке, в Библии, они, в общем, через нее общаются. И я там уже 3 или 4 разъебал, просто... Да, братан, ну вот от Марка, от Луки. За первой группой к Марку, который даст долгожданный ответ. Просто мне кажется, что я, короче, себе немножко, блядь, ну, из-за того, что просто пытался все понять, я нажимал на все подсказки, и я прочитал подсказки к задаче, которую еще не успел начать. И она меня сбила, и я теперь не понимаю вообще, в нужном ли я месте нахожусь или нет. A drawing of the Apostle Matthew, painted by Guido Reni. He's represented as writing the word of the Lord, transmitted by the Holy Spirit, who appears here in the guise of an angel. 18. Painting of Saint Mark. Вот, Святой Марк. Apostles by Guido Reni. Угу. There's nothing worth noticing here. Короче, вот теперь как-то с этой. Little characters are engraved on the chest of drawers. С этой картиной как-то связаны эти. Но вот у меня нет языкознания, я, блядь, не могу. Да неужели, блядь? Тут выбора-то особо нет. Раму, окружение, мебель. It's too cumbersome for me to unhook here, but judging by the dust, it hasn't been moved for months, if not years. Так. Я вам крапку дала для того, чтобы вы прекратили. Евангелие от Марка. Первое. Ну, And блядь. it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in Jordan. Можно, наверное. А, блядь.
Dante's paradigm. Raise your head and be reassured, for what comes up here from the mortal world must ripen in our rays. А что такое? St. Paul painted by Guido Reni. Mm-hmm. So we have the figure 11 twice underlined, and a story of a group of pilgrims who it looks like Paul is speaking to. Maybe it's a code. There must be a connection. A text on Paul must be somewhere, and it must be associated with the figure 11. But what's the story with these pilgrims? I mean, a connection with the figure, maybe? Mm-hmm. There's nothing worth noticing here. Да, братан, да я знаю, блядь, мы ж играли вместе, что ты мне рассказываешь? Братан, там сидели, блядь, 2 недели фармили, блядь, сьюты, чтобы ушки скрафтить, блядь, просто АФК. There are finger marks, deliberately drawn in the dust. 8 in all. And he became very hungry and would have eaten, but while they were made ready, he fell into a trance. Hey, there's a note here. A message from Mother in reply to E. We must leave urgently, but first I absolutely must go beyond the nightmare. Watch out for Volner. He figured out I was avoiding him. Allay suspicion. See you tomorrow evening. Stand ready. For now, let's cease all communication until we meet. Take care of yourself. I suppose this must be the last message. What happened afterward? If it's what I suspect, I fear the worst. What did Mother mean by, I absolutely must go beyond the nightmare? I must go beyond the nightmare. What does she mean by that? А почему вы мне не даете, блядь, почитать, что мне там сказали? Ёбаный рот, блядь. Мне, блядь, все время давали прочитать, что подсказки, а теперь мне не дают. А я, блядь, из-за того, что тебя слушал, я проебланил, что он вообще там сказал. Ща, блядь, на стриме посмотрю. Как заебись, что стрим, блядь, есть.
Заглянуть за ночной кошмар. Я должна заглянуть за кошмар, она сказала. Есть такая картина. Ну что, иносказательно или буквально, блять, как понимаем? Там картина есть с кошмаром? Я не знаю. Ну вот, надо было картину внимательно. Я буду понимать. Я тут все картины посмотрел. Здесь 2 картины апостола Павла, 1 Марка и 1 еще какого-то апостола. Тут 4 картины апостолов. То есть кошмара нет? Кошмара нет. Но это не значит, что здесь прям может быть. Это было последнее письмо. А буквально. Clearly she must be trying to do something useful, but what? The nightmare. Does that remind me of anything? Предмет, место, образ. Предмет точно нет. Место или образ? Мне кажется, место. Must surely speak of a place. Granting that this is the case, where might it be found? В пещере будем его искать, скорее всего. Блять, бдительность просто 10 очков надо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я могу ебануть 2 меда и попытаться вспомнить. А, я могу ебануть и потратить 0 очков и это. Зря я, блядь, ебошил на там. Бля, ну мне кажется, тут меда дают чаще, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Блядь, не могу посчитать, у меня 10 их или 9? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну чё, братан, пробуем? Was a study. I'm practically sure of it. Yes, it's the painting that was behind Да, это Mortimer's картина study. в кабинете Well, Мортимера. let's see if Mortimer has anything to hide behind his Ну painting. молодец какая ты, блядь. Извините. Mortimer's getting his guests together. I ought to join them so I don't look suspicious. Только я, блядь, все ходы проебал, все проебал, но зато получил ключ. Меда-то было дохуя, я ж там повскрывал. Но из-за того, что квест как бы закончился, я не знаю, он помнит, поднимал я его, не поднимал. То есть, я там столько ключей, типа, открывал дверей и прочего, а сейчас... Ладно, похуй. Нажал и нажал, типа, поебать вообще. Успех. Восстановил доброе имя, осмотрел кабинет. Я мог найти переписку матушки и ее сообщника. Так я ж ее нашел. В смысле я мог найти переписку? Я ж ее нашел. Я ж, блядь, прочитал послание. Вы чё, блядь, издеваетесь сейчас? Блядь, они издеваются. Ты пизда просто рулю. Ой, блядь. А чё у меня сейчас бомбануло так? Знает кто-нибудь? А почему мне не дали вот это вот? Я же выпил одно каждого типа. Я стопудово выпил, я специально. Я специально потратил банки, блядь, чтобы заработать это звание. Ой, блядь, ладно.
went back and joined everyone in the small salon. Я же специально, блядь. То есть там только одно надо выпить. То есть я зря этот... Ой, блядь. А почему началось задание? Почему мне очков не накинули? Ой. You are expected in the small salon, sir. You are expected in the small salon, sir. Угу. Хотя ждут нахуя где-нибудь. И чё теперь? Я, блядь, буду искать... Все, что у меня, блядь, не лезло в инвентарь на том ходу, я буду искать, блядь. И только попробуйте задиспавнить это все. А вы задиспавнили, вообще похуй. Мрази, блядь. Алло, Константин, ты здесь? Константин. Алло, Константин. Блять, братан. Ну такая параша. Короче, я, блядь, специально потратил. Просто на ровном месте специально тратил эликсиры все по одному. И мне хуй дали этот... Хуй дали ачивку. Прикинь? President George Washington. Ну, то есть я потратил, блядь, банки, причем некоторые из них достаточно мощные. И нихера, да. Да, сори, братик. Угу. Где же моя матушка? Да-да-да. Monseigneur, His Eminence Cardinal Piaggi. Huh, that's me. Где? Дайте банок. Блядь, я там повскрывал столько этих... столько коробок. Duke Manuel Godoy. Кто это такой, блядь? Он еще... Это тот, наверное, который не прибыл еще. Мне что-то сказал, что вечером будет последний гость. Duchess Emily Hillsborough. Duchess Emily Hillsborough. Ну да, ты же говорил еще. A Byzant from the Byzantine Empire. A coin often used during the St. Louis era. Monsieur Napoleon Bonaparte. Так, Бонапарту на хату тоже не ворвемся, блядь. Monsieur Jacques Perru. Перю, блядь, тоже не взорвемся. Emily, I must speak to you. What's the matter, Louis?
I have news about your sister. What have you found out? Look, I've started piecing together the events leading up to my mother's disappearance and your sister's. Did my mother know about your secret? Yes, even though I belong to the English chapter, her rank in the Order gives her access to a good deal of personal information. Must have been Emma I saw in my vision. I was given to understand that my mother and your sister bonded during their stay. If Mother's really killed her sister, I'd better find her by myself. They say they spent a lot of time together. They got along well. Oh, really? Do you think your mother liked Duchess Hillsborough? Of course she did. After all, she's your sister. Well, we'll find them, Emily. Trust me. Should I speak to her about my vision? If what I saw is true, she might want to take revenge. Блять, рассказать девахе этой с сиськами, что у меня есть видение, было видение, что моя мамка застрелила ее сестру-близняшку, нет? Но это потом все равно по сюжету, я уверен, выяснится. Ладно. Better keep that to myself for the time being. Come, Louis. They're waiting for us. Бля, ебать, у меня тут уже столько. Тут раз, два, три, четыре. 4, по-моему, осталось. Так, осторожно, уклонение взял. Оккультизм пытливый +1. Спрятанные в Библии послания матери. А, то есть их можно было не находить? То есть тут что-то другое нужно было найти, блять, а не послание в Библии? Или... Ладно, хорошо, это, наверное, сюжетные какие-то эти повороты. Так, это у меня книжечки читаются. Бля, мне так чуть-чуть до левела осталось, у меня станет манипулирование. Потому что я проебал вот все свои эти, да. Мне не восстановили ходы после окончания квеста. Я, блядь, That's right. Pretend you don't know. One piece of advice. Don't travel through France on your way back, or it'll cost you dearly. Calm now, my friends. Let's calm down. Everyone seems to be a little unnecessarily heated. Don't forget where you are, please. What's going on here exactly? Sir Gregory called us together to introduce the last guest. But hardly had we arrived when he set upon Monsieur Peru. And what has Monsieur Peru done to once again provoke someone's anger? We don't really know just yet. I get the feeling it won't be long before it gets out. How could you dare do such a thing? Dios mío, you are all out of your minds! Really, Duke Manuel? What made you kick up such a fuss? What? Have you not heard? Well, let me inform you that yesterday morning at 10:22 a.m. precisely, in the middle of the Place de la Révolution in Paris, by decree of the National Convention, which Monsieur Peru works for, King Louis was Ну, во время французской революции короля казнили. Ну это ж типа, блять, в свое время, ну тут просто они тут все разругались, это ж в свое время прям супер вызвало резонанс вообще, потому что, ну, как-то там по определению уже, блять, нельзя было королей казнить, то есть они ж, ну как бы, блять. Friends, let us calm down. Don't pretend to be surprised. He got a fair trial. Ridiculous! Bastard! He was sentenced to death by 361 votes to 360. You beheaded a king for 1 vote! Is that your democracy? What an obnoxious act. Until anything was possible. This political coup will have grave consequences. France is lost. Gentlemen, please. Не, братан, там не в Let us этом take a смысле. step back a moment. In the name of holiness, he was the highest representative of Во-во-во, God in France. папа, Emily. блять, вписался за короля. Бля, у меня 0 очков, я нихуя не могу делать, блять. Понимаешь? Потому что 0 очков хода, блять. Gentlemen, this news affects us all, but I must ask Не, you to банки есть, я не remain хочу их calm. тратить. It's not the first time history has Я уже, taken блять, us by натратил surprise. банок всех, блять. Let's ensure that our respective countries are allowed to respond appropriately to this news. Oh, rest assured, the response will not fall short, my friend. Good for you.
Well, Your Grace, here I was preparing to introduce you as is proper, and you've beaten me to it. I'm delighted that we are all together at last. Our meeting will therefore be able to kick off shortly. I have just a few more little preparations to take care of before you all find out the reason for your presence here. In the meantime, I shall leave you to get to know one another. When you hear the bell, please proceed to the conclave room on my left, behind that door. I'll see you later. Да рот я их ебал, блядь. Игры этой ебаной. Да, это все-таки было. Бля, сейчас у меня, если противостояние начнется. С немцем. А, блядь, 0 ошибок и 0, блядь, этих метков у меня есть, прикинь? Ну, в смысле, 0 энергии. Any news of her? Have you found her, maybe? We found traces of her that would indicate she's still on the island. Her personal belongings? Yes, but nothing of great interest. Scraps of food, some clothes. Ah, I see. Well, too bad. I shan't keep you, Monsieur de Richet. All right then. Thank you. I hope that your search will prove successful and bring Sarah back to us soon. I must go now. Ну, я хуй знает, блядь. Там варианты ответа настолько говно были, что... Можно как-то, блядь, переиграть главу, там еще что-нибудь. Ладно, похуй. Мог попиздеть с долбоебом, но не попиздел. Но он бы точно так же подорвался бы, блядь, и пошел. Мне тут кажется, блядь. Мне кажется, тут луз везде, братан. Chronicles of the Amber Princess. As I recall, Dorkin was my favorite character. Ну, братан, там на время было, некогда было тебя спрашивать, блядь. У тебя, тем более, пока у тебя в стриме пока дойдет, дошло уже к тому моменту, я уже, блядь, все закрыл. Ну так, блядь. Сейчас мы с Наполеоном еще попиздим. May I speak with you a moment? May we? What do you think of Duke Godoy? Well, I'd rather not express any opinion of him. Why is that? His reputation is enough for me. There are some rumors about his loose morals. Juste, monsieur. Add to that his devouring ambition, if you want my opinion. Playing at lover boy rather than gaining merit for his career. It's a disgrace for any soldier. I understand your point of view. Would you have any more information about the conference Lord Mortimer spoke of? Nothing at all. Mortimer is very committed to secrecy when it comes to his conferences. But given the presence of Monsieur Peru and ourselves, I think it must concern France to some extent. Otherwise, I doubt he would have invited 3 Frenchmen to his table, huh? Well, I'll be leaving you now. Shall we meet up again later? Wait, monsieur. Any news of your mother? Unfortunately not, no. I hope to speak with her about my deal before I leave. Let me know if you find her. À plus tard, monsieur. Ну что, сейчас слугу разъебем на мед? What can I do for you, sir? I am at your service day and night, sir. As I was unable to bring my personal effects with me, I was wondering if you could find me a few items. Of course, sir. What would you require?
A little Carmelite water would do me a lot of good. Could you find me some, please? Oh, the tonics are under lock and key, sir. Lord Mortimer only allows access to them in cases of emergency. Конечно, братан. Не, ну я могу его разъебать, я не хочу, я хочу восстановить типа ресурсы все свои. И причем я хочу собрать то, что я уже открыл, и мне не влезло в инвентарь. И он сказал, типа, я возьму на потом, блядь, понимаешь? Lord Mortimer certainly has a taste for staging rooms. Это какая-то дверь, блядь. Мы туда, наверное, пойдем, собственно, обсуждать вот этот, его великое движуху его эту, Пепси. Mr. President, what do you think about your counterpart, Duke Manuel? I'm very surprised he was able to accept Lord Mortimer's invitation, given the political situation in Spain. I wonder what promise Lord Mortimer could have made to make him agree to come here, given the circumstances. Who knows? Mr. President, can you tell me a little more about the coming conference? Of course, Louis. That's why we're here. Lord Mortimer or Sir Gregory regularly organize meetings like this to put forward major projects. What do you mean by major projects? I'd prefer to let Lord Mortimer explain that to you, Louis. Let's say he brings together influential people in order to consider possible actions to undertake to guarantee the future of nations. Do you know the theme of the conference? Not in the slightest. None of the guests know the theme before arriving. But you'll see, everything will turn out fine. Don't worry. Well, thank you for your time. Don't mention it, my young friend. Она иногда норм, а иногда странная какая-то. Ну, я где-то тут, блядь, открывал же каких-то шкатулок. Тут мед был и прочее. Мне просто в инвентарь все не лезло. Где, блядь, эти вещи? О, медик. Или это, блядь, это не медик. Это, блядь, кармелитская вода. Не, ну похуй, она тоже норм. Ah, Louis. Just the man. Good Блядь, сейчас мы опять How did the king come to be с ебучим, блядь, этим священником что-то тут устроим. order would have intervened. А у меня как обычно, блядь. Ходов нет, нихуя нет, логики нет. I invite you to speak about it with my mother as soon as she reappears. Is there any news of her? Well, I hope it won't be long before I find her, Your Eminence. Now you wanted to speak to me. I was wondering what to think of that Manuel Godoy. He is reputed to be a very ambitious character, at every level. But his faith is unwavering. He is a staunch defender of the church. You can believe me. I'm sure a man like you is in the circle of trust. Would you know what the conference that Lord Mortimer mentioned is going to be about? Not really, my son. Well, be it Lord Mortimer or Sir Gregory, we are never informed about the theme of the conference before it begins. Локон, ты здесь? Thank you for everything, Your Eminence. I shan't take up any more of your time. You are welcome, my son. I will be seeing you, Louis. Ну, я здесь, блядь, я открывал каких-то ебучих
Где была эта ебучая коробка, где 4 меда лежало, блядь? Вот она была, здесь, блядь. Где-то тут. По-моему. И все, и нихуя. Так пожрал бы со стола, блядь. А вот она, все. Это я проебался, получается. I have no space left. I'll retrieve it later. I have no space left. I'll retrieve it later. All right. I've retrieved Вот, everything. все забрал, блядь. А это что? Это кармелитская вода, да, блядь? Ну, лежи, ладно. Окей, хорошо. Все, что я пооткрывал, все осталось. Только тут еще надо, блядь, вспомнить, как туда дойти. Говнина, блядь. Вот то, что мне вот это вот не дали, у меня пиздец как бомбить сраку. О, мне надо еще один раз воспользоваться на каком-нибудь манипулированием, и у меня качнется манипулирование еще на один на халяву. Так, главное, блядь, на левеле не прокнуть сюда манипулирование ебучее. Так, мне, короче, нужно кого-нибудь еще заманипулировать. Так, я трохи восстановил ресурсы. А, это якорцы. Окей. Ну, это какая-то трава. О, тут еще медик, кстати. Honey, I couldn't have hoped for better. Кабинет Мортимера вообще на самом верху, насколько я понимаю. О, интересно, я смогу сейчас пройти в секретную эту комнату? Там, где мы были, и дозабрать... О. The Last Supper by Leonardo da Vinci. Так, The last day before his crucifixion, Jesus announces that he will be betrayed by one of his disciples. Amber. Янтарчик. На столе в прошлый раз. At the Company by Rembrandt. Ебать, тут просто 2 янтаря лежит. Просто посреди дороги. Вы чё, прикалываетесь? The Last Supper. Мне сейчас еще один янтарь, и я качаю какой-то там скилл. Jesus announces that he will be betrayed by one of his disciples. The Song of Roland. Roland feeleth his death is near. His brain is oozing by either ear. With his brain oozing, it's already remarkable that he can feel anything. Мне надо +1 к ловкости, и у меня в комнате единичка этого лежит. А, ну тут хер уже активируешь, туда хер попадешь. То есть там я оставил какие-то вещи, но туда уже хер попадешь, потому что, ну, второй раз нельзя супер эту.
Devil's Thorn. I'll keep it. Все, если что. Якорцы в оригинале... Константин, ты слышишь меня вообще, нет? Блять, ебучий телефон просто. Саша, можно тебя попросить подать вон с подоконника пауэрбанк? Или тебе лень? Я не могу. Окей. Физически не могу. Окей, хорошо. Алло, братан, ты тут? Я просто рот этого дискорда ебал. У меня, короче, сел пауэрбанк, перестал заряжаться телефон. Из-за этого он уходит в спящий режим просто мгновенно, блять, и не дает, ну, просто уметь. Он стоит. Но у меня просто стоит экономия энергии, а у меня же телефон-то подразряжается потиху, и он там после определенного этапа там начинается экономия. Нет места, вот тут кармелитская вода. 8 марта тоже дома, да? Что ты говоришь? Ты домой 8 марта? Да. А что? Хорошо, про 8 марта. Домой ты. Так, получил какие-то секретные тайные заметки, блядь. Что это такое? А, вот это отсюда, да? Заметки Дерише. Ой, блядь. Какой-то манускриптик подпиздил. Слесарное мастерство, блядь. Это что такое? Это ты что будешь давать? А, это ты будешь давать это вскрытие замков. Понимаю. Опа! Тупо янтарик. Так еще и тупо янтарик на халяву целый этот. За то, что я 12 янтариков нашел за игру. Как говорится, тупо изи. Монетка. Кстати, я так и не услышала, как ты нахваливаешь игру. Ты чё? Мне прям очень нравится. Да, но я это не слышу, ты только бомбишь, что-то бомбишь. Не, я бомблю с того, что там меня в такую сюжетную ситуацию отправили. Я вообще говорю тебе, что положительный отзыв. Ты послушай первый стрим, когда я только в нее начал играть. Ну, ребята, такой человек, который пришел к тебе на третий стрим. Ну так сначала нужно, это не третий, это второй. Сначала нужно смотреть. Вначале я говорил, что мне прям нравится, и как это все сделано, и сюжетно мне нравится. Ладно, ну конечно. Да запусти стрим и посмотри, блядь, за 1 часов мне набьешь. Константин, тут, короче, блядь, пиздят на меня, нахуй. Пиздят? Выезжаю к тебе, блядь, буду у тебя... Нет, что типа я не хвалю игру. Буду жить с Константином теперь, блядь, на Лазурном берегу, понятно тебе? И с попугаями. Константин, кстати, сказал, что у него там какой-то челик, родственник Сильвии его, имеет клетки для попугаев, и они к нему там летают на ночь ночевать. И он сделает для тебя пару фоток, когда в следующий раз к ним в гости поедет. Понятно тебе, блядь? Понятно. Ирочка, что такое у вас? Прикольно. Ну, братан, а что ты хотел? Так, это здесь. Нет, это мне еще дальше. Я, короче, сейчас буду рыскать по кабинету главного этого, блядь, хозяина дома. Как бы не опиздюлиться за это, за все. Не, такие соглы вообще. Так, извините, а что это у вас Лакшан на кровати лежит? А у него
лежат. И чвякич-хуякич? Эй, чвякич-хуякич. Александр лежит, ей там половину глаз прикрывает одеяло, но она все равно смотрит на меня и ждет моей реакции. А Питер где до сих пор? Я их всех позвала, потому что они мне создают приятную тяжесть и делают меня не одинокой. И тепло. Ебать, сколько я уже этих монет набрал? 20. Нахуя они? Which four-letter word could open this? Блять, опять этот такой какой-то голос слышал? Подожди. Так я ж свой голос слышу. Двоится. Бля, братан, ну я слышу свой голос. Братан, у меня Дискорд открыт в полное окно, у меня стрим не запущен. Бля. Раз. Ну, слышу себя. Причем я типа... Возможно, это вот это старое попёрдывание было, но теперь я слышу не попёрдывание, я просто свой голос нормально слышу. No, what have we got here? Oh, it looks like a model of a lock. It's as if Mortimer is fond of complicating things sometimes. Well, I hope I never have to try and unlock it. Да. Раз. Чё орём? Говорю? Нет, не слышу вообще, братан. Мистер Палетти, пишу к вам касательно датировки картин, которые вы получили от меня на время выставки. Примите во внимание, что они входят в мою коллекцию и датированы по масонскому календарю. Как вы могли уже догадаться, вам следует вычесть 4000 из каждой даты, если не хотите привести посетителей в замешательство. Напоминаю, что масонское летоисчисление начинается с марта, а не января. Что касается картины с Лонгином, я взял бы на себя смелость подправить копье, чтобы оно больше походило на настоящее. Настаиваю, чтобы вы поступили так же. Искренне ваш... Бля, братан, я себя опять стал слышать. Лорд Уильям Александр Мортимер, маркиз Уэстфордшир. Говорю. Не слышу. Да похуй, ладно. Еда, свечи, облицовочный камень, коринфский мрамор, дрова, витражное стекло, подлинники картин на 280 000 фунтов ткани, вина, вода, порох. Всего. Блять. Всего накупил на 360 000, из них 280 000 это подлинники картин. В следующем году урезать расходы на дрова. Блять. 280 000 на картины не урезать, а на дрова урезать. Алло. Let's take a closer look. Dark chocolate beans. Very bitter. They're greatly prized in high society. Judging by the shape, I'd say they're Criollo cocoa beans. The chocolate of the Mayas, the rarest of the beans. Some even say they're an aphrodisiac. When a product is in fashion, people attribute all sorts of virtues to it, not to be given to animals. Ну, я получил шоколад, блять. Нахуя? Окей. Ну, судя по всему, вот эта картина. Я хочу тут просто еще пошароебиться, а то меня опять отсюда выпрут, нахуй. О, ягодки какие-то. Блять, ну 2. Взял красные ягоды. Might come in handy.
О, это картина с крестовым походом. О, попугайчик. A minor bird. Well, Waldo, is your master good? Sarah de Riche? Waldo, you know Sarah? Sarah de Riche? Waldo, you know Sarah? What? Repeat that, Waldo. Sarah? What about Sarah? Good God, what's been happening here? Well, Waldo, is your master good? I don't really know what I was expecting. A family ancestor, apparently. Book of the Mortimer family. The Book of the Mortimer family. Dante's Purgatory. Why does your mind presume to flight when you're still like the imperfect grub, the worm before it's attained its final form? Charming. Which four-letter word could open this? Угу. Угу. Да-да, я слышу. Да, я тут изучаю комнату. It's a book on the history of the Crusades. I don't think it has any connection with my research. It looks like a war painting. Oh, it's dated. Ну да, переводик говна, конечно. Он фразу "it's dated" переводит как "есть перевод", "есть дата". Нет, it's dated это оно старое. Да. Ну, dated типа устаревшее, вышедшее из моды, там что-нибудь такое. А тут типа it's dated. Family ancestor, apparently. Не-не-не-не-не. Не, есть такое слово, да, но в данном именно контексте. Так в том-то и дело, он вот так его и переводит, как ты. А оно переводится, ну, у него другой смысл совсем. Типа dated это старый, в этом смысле. Ну нет, так в том-то и дело, что от контекста, но здесь, блядь, тут ни о какой дате речь не идет. Здесь просто типа старая картина.
Он на картину смотрит. Говорит, крестовый поход, типа, да. Да. Не. Так, Санктус Лангивикус Мартир. Да может быть, но оно по контексту, блядь, не подходит здесь, понимаешь? Вообще причем. Я ж не спорю. The Coup de Lance by Paul Rubens. Так есть, да есть, конечно, братан, можно по-разному сказать. Просто что здесь совсем не то имелось в виду, я тебе отвечаю. Тебе прям, блядь, мамой клянусь. Which four-letter word could open this? Which four-letter word could open this? Чё там, блядь, потекло что-то, блядь, братан? Which four-letter word could open this? Ну да, братан. Не, ну может там не в самом унитазе дело, может типа эти, как это, болты там, резинка расшаталась. Можно купить внутренность эту поменять. Это не так уж типа и... Зевс, блядь, все, янтарь. Все это ж. Я даже не знаю, что за игра поэтому, братан. The Nightmare painted by Fuseli in 1781. Ah, this must be what my mother was talking about. Now just need to find out what she meant by go beyond. Да. Hey, looks like it's mounted on rails on each side. It should lift up, I think. There must be a mechanism somewhere. Чё? The Nightmare painted by Fuseli in 1781. Ah, this must be what my mother was talking about. Now just need to find out what she meant by go beyond. Hey, looks like it's mounted on rails on each side. It should lift up, I think. There must be a mechanism. Я не помнишь название игры? А, все, я знаю, о чем ты говоришь. Okay, no mechanism behind this painting. Well, I'll have to keep looking. Lost Ark она, наверное, называется, да? No mechanism here.
mechanism here. No. Let's look elsewhere. Nope. No mechanism here. Ну, братан. Сказали Dark Fantasy, значит Dark Fantasy. Dante's Purgatory. Why does your mind presume to flight when you're still like the imperfect grub, the worm before it's attained its final form? Charming. I don't think this book can help me. Да, конечно. A minor bird. All right, that's enough of that. If I go on talking to a minor bird, I'll end up going crazy. Мне кажется, там могли и больше завести, поэтому. No mechanism here. Все, блядь. Ну да. Aha! I found it. Oh, what on earth is this? A ring lock now? Great. That's all I needed. It's a complex mechanism. Looks like the third ring is a bit seized up. It gets stuck on number 9. Я, блядь, вообще-то согласен, брат. Не все, но... Now, what have we got here? Well, it looks like a model of a lock. As if Mortimer is fond of complicating things sometimes. Well, I hope I never have to try and unlock it. Oh, the family tree. The first William Alexander Mortimer. He was born in 1131 and distinguished himself during the Third Crusade, during which he rubbed shoulders with Richard the Lionheart. Бля, братан, ну ты так спрашиваешь, я откуда мне знать? He died in 1211 in the country of Westford at the age of 80. What longevity. Nice. Nothing is mentioned about his wife. Lord William Alexander Mortimer, lover of the arts and the sciences, he took up politics at an early age. After rapidly becoming influential, he decides to retire from public life in order to organize conferences reserved for the elite with the aim of finding answers to world problems. Blah, 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 blah.
He's also an only son, and the book doesn't mention any known descendant. The direct descendant of William Alexander Mortimer I was born in 1195 on his father's return from the Crusade. Only son, more discreet than his father, it states that he was widely traveled. He produced only one descendant, named William Michael Mortimer. He died in 1275. There's no chapter dedicated to his mother. Well, I got it wrong. It doesn't matter. Well, well. History of the Mortimer lineage. Looks like his ancestors have always sought to improve society, and have had an open attitude towards the arts. This seems to be the list of grants and sponsorships given by the Mortimer family. Oh, the family tree. All right. For one, the women of the lineage are not mentioned at all. What a cavalier attitude. Right. Let's see. Who else is there? Бля, ну я не могу понять, это на твоей стороне дело или на моей стороне дело? Only son, a descendant with a singular name. He also took a wife and had only one child, named William again. Another at random. William Mortimer again. Only son, him too. Born in 1573 and died in 1665. The Mortimers lived to a ripe old age, that's for sure. Discreet again. The summary states that he was an excellent merchant, and that towards the end of his life, he entered politics? Let's see. All Mortimer's ancestors are called William something Mortimer. That happens a lot in noble families, but here it's systematic. Not a single generation ever breaks the custom. Looks like this family is very attached to their principles. Lord William Alexander Mortimer, lover of the arts and the sciences, he took up politics at an early age. After rapidly becoming influential, he decides to retire from public life in order to organize conferences reserved for the elite with the aim of finding answers to world problems. Blah, 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 blah. He's also an only son, and the book doesn't mention any known descendant. The first William Alexander Mortimer. He was born in 1131 and distinguished himself during the Third Crusade, during which he rubbed shoulders with Richard the Lionheart. He showed outstanding bravery during the siege of Saint-Jean d'Acre. He died in 1211 in the country of Westford at the age of 80. What longevity. Nice. Nothing is mentioned about his wife.
Так, ну либо 11:31, либо 12:11. It's a complex mechanism. Looks like the third ring is a bit seized up. It gets stuck on number 9. Well, I got it wrong. It doesn't matter. Well, I got it wrong. It doesn't matter. Короче, третье колесо это девятка. Это прям 100%. Hey, there are 2 dates on this painting. 1154 AD and 5154 AL. Одиннадцать. Все, понял. Ну-ка. Я ж читал в письме, блядь. Что? Ты слышишь меня, алло, Костя? Я в письме, блядь, читал, что они же по масонскому календарю идут, а в масонском календаре все на 4000 лет разнится. Ну-ка. Блядь. Well, I got it wrong. It doesn't matter. Hey, there are 2 dates on this painting. 1154 AD and 5154 AL. Ну, давай 5154, хотя не совсем понятен смысл. A painting depicting the Third Crusade. It's titled Winter Before the Fall of Saint-Jean d'Acre. William Alexander Mortimer the First, the 12th month of Annowosis, 5190. 5190. That's a funny date. Пять один девять ноль. Ну-ка, 519. Ну-ка. Damn it. Doesn't work. 5190. I was pretty sure it was right. Maybe I didn't use the right dating system. Давай 1109. Блять. Ну, она легче, короче. Doesn't work, damn it. I really thought I was close. 1190. Isn't the right date when you subtract 4000? I must have missed a subtlety. Да я заткнулся, а не прервался. Он нам подсказки дает, но мне от этих подсказок не легче. Что масонское летоисчисление начинается с марта, а не с января. Значит, тут плюс-минус 1 год должен быть. Подожди.
такой кек, ты просто посмотри. Смотри просто на распущенную бамбу. Класс, спасибо, это супер. Ты кита видишь? Он вот так вот вытянутый, вот так вот сосиска, вот это его голова, если что. Да, вижу, да, класс. И Лакшан такой же, как кит, такой в другую сторону, блядь. Извините, стой. Оставила? Да, кстати, настоять. Ну, вообще-то я тебя не будил, ты сама разбудилась, потому что ты кричать начал во сне. Я, наверное, что мне стало кричать? Ну да, ты начал, я что пришел, ты думаешь, просто так? Кричать стало, я пришел тебе немножко переключить внимание. Ты причем уже не первый раз. Это первый раз не так сильно было. Так, вот Константин, ты здесь. Все. Мне кажется, я сейчас разгадаю загадку. Мне, правда, впадлу искать. Я попробую 2. Ну тут, в общем, в чем прикол? Тут дата рождения чувака по масонскому летоисчислению. По масонскому летоисчислению это 5190 год. Масонское летоисчисление отличается на 4000 лет от нашего. То есть, по-хорошему, как бы не 5590, а 1190. Но из-за того, что масонский год начинается в марте, а не в январе, я вот только не могу понять, 91 надо или 89. То есть тут разница еще в 1 год. Пока попробую 91, потому что меньше цифр крутить. Не, нихуя. О, да, 91, слушай. Короче, блядь, работает трохи голова еще, блядь, не совсем это. Но тут, судя по всему, этот чувак, который на острове главный, с некоторой долей вероятности бессмертный. Скорее всего, он уже много-много лет живет, и просто каждый раз прикидывается, как будто он там умирает, потом у него там рождается наследник, и вот это он, короче, это он там сам. Или, ну, типа того, как бы, да. Какой-то такой. Причем он, скорее всего, берет какого-то там, видимо, ребенка, кому-то ж нужно его в юношестве отыгрывать. Ладно, посмотрим, что тут по сюжету расскажет, может быть, я не прав. Но об этом как бы намекают на это. Лорд Мортимер, с сожалением сообщаю, что давление России с каждым днем становится сильнее. Императрица Екатерина сделает все, чтобы граф Прованский стал регентом французского королевства, поскольку король Людовик сошел с политической сцены. Простите за дурные вести, но готовьтесь к темным временам. Ваш друг Эльфрид Пауэр. Бля, еще по-хорошему, наверное, знать все эти фамилии, кто эти люди вообще, наверное, было прям. A fine-looking map of the Orient, indeed. Бля, вот я люблю, когда вот такие вот именно головоломочные части, когда нужно что-то искать. И главное, чтобы не были эти головоломки такими, блядь, тупорылыми. Ну, неочевидными. Вот когда они как бы нормальные, просто я туплю, это клево. Когда они прям супер тупорылые, тогда, конечно, меня, блядь, бомбит. Сэр, мы поддерживаем ваше намерение вмешаться в политику Бельгии. Я беру на себя прусскую армию. Отправив пушки в Вальми, вы обеспечили нам победу. Как мы и договаривались, прусский король предупрежден о нападении Кюстина и Северной армии. Я не пущу австрийцев в Бельгию. Сейчас же мне нужно вернуться в Париж. Боюсь, королю Людовику уготована печальная участь, и я считаю своим долгом вмешаться. Если изволите написать мне письмо, передайте его, как обычно, через нашего друга месье Перю. Искренне ваш Шарль Франсуа Дюмутье, генерал Северной армии. Не успел ты, получается, генерал Северной армии. It's locked. Еще письмецо. Дорогой лорд Мортимер, вы помогли Китаю, сообщив важные сведения, и вас ждет вознаграждение. Чтобы Великобритания не замыслила против нас, не переживайте, ее представитель, мистер Маккартни, во время своего визита ничего от нас не добьется. Ваш друг
Тянь Лун, император династии Цин. Уильям, не знаю, чего ты добиваешься, но отец выражает недовольство твоим влиянием на Европу. Россия собирается примкнуть к коалиции против твоей любимой Франции. Ты не сможешь долго сопротивляться. Прошу тебя, Уильям, не упрямься. Ты вносишь разлад в нашу семью. С любовью, твой брат. Прикольно, у него все-таки был брат. Значит, он не бессмертный. Г. Интересно, кто Г? Я посещу твое собрание, но не считаешь ли ты, что сейчас не время его проводить? Так, ну-ка, кто у нас на Г есть? Сейчас мы узнаем, кто его брат, блядь. Годой? Испанец? А, Грегори. Этот вот чувак с напомаженным ебальником, это, скорее всего, брат этого Мортимера, да? Грегори Хорм, барон Ноттингем. It shows the forces present in Europe. It's clear that France is surrounded by her enemies. However, a large number has been underlined in bold. 26 million. I know what it is. It's an estimation of my country's population. All our neighbors have far fewer inhabitants. Блять, надо было там мед на столе сожрать и это. И потому что, мне кажется, я уже, блядь, не смогу сюда вернуться, особенно если меня застукают. Не смогу, ну, сожрать его, так что надо восстанавливать силы. На все, что есть. Милорд, надеюсь, вы получите это письмо. Мои ди сочтены. Типографию конфисковали, а меня заточили в Шлиссельбургской крепости. Если вам удастся вмешаться и вызволить меня, я буду перед вами в вечном долгу. В ближайшее время Екатерина закроет все ложи Золотого Ордена в Империи. Наше будущее представляется весьма мрачным. С надеждой на спасение, ваш друг Николай Новиков. Какой-то русский чел. О, мед. Great, honey. Weakness of the Human Psyche by Guillaume Trimore. Так, всеведущее, это за что мне дали, блядь? He said. Не могу понять, это черты или это звание, блядь? Библиофил, ученик, трезвенник. Осторожно. It is possible to drill an idea into someone by constant daily repetition until the mind gives in. And goes on, there are hundreds of good ways to live life, but you only need one to convince the masses that it's the only one possible. Подарок доставлен. Тимур Шах Дурани, правитель Афганистана, Пенджаба, Синда, Мешхеда и Кашмира, скоро оставит престол. Как мы хотели, власть придет к его сыну Заману. После этого мы возобновим переговоры. К. Так, мне, по-моему, вода, да? Лорд Мортимер, прошу вас убедить президента Вашингтона не подписывать закон о беглых рабах в нынешнем виде. Этот вопрос нужно решать на национальном уровне, а не в каждом штате по отдельности. Законопроект помог бы разрешить конфликт между Пенсильванией и Вирджинией, но, подписав его, мы рискуем узаконить охоту на негров. Все больше людей отправляются на поиски беглых рабов, никого не находят и похищают пропавшегося негра, чтобы выдать его за сбежавшего раба. Напряжение в стране стремительно растет. Заранее благодарю вас за помощь, ваш друг Джон Адамс. По скриптам передайте привет моей дочери Элизабет. Знал бы ты, братишка, блять. Да, ее убил кто-то, братан. Golden elixir.
Дорогой друг, как вы просили, собрал друзей, чтобы подписать предложенный вами договор. Отныне будем называть его Батонвудским соглашением. Если вы вспомните место, где впервые встретились с нами, то поймете, почему мы так назвали его. Предлагаю к письму список своих коллег. Леонард Бликер, Уолл-стрит, 16. Хью Смит, Армстронг, Сэмюэл Марч, Эндрю, Бенджамин Сейдж, Джон Генри, Джон Буш. Благодаря вам мы вскоре сможем собраться в моей кофейне в Тонтайн Кофе Хаус. С нетерпением жду встреч. Хью Смит. Без понятия вообще, о чем речь. Это, возможно, какая-то историческая отсылка. Премного благодарен вам за помощь в борьбе с испанцами и возвращении Арана. Корабль, идущий во французский Марсель, зафрахтован. На его борту находится несколько тел погибших от чумы, которая свирепствует в нашей стране. Будьте предельно осторожны с этими ящиками. Если их случайно откроют, чума может быстро охватить всю Францию. Бля, так это... Окей. Это тоже отсылка на какой-то этот, блядь, на бубонную чуму на какую-нибудь. Хотя аж вроде уже поздно, нет? This shows the forces present in America. Бля, политика некачественна вообще, поэтому не могу давать комментарий по поводу карт. К сожалению, я бы... Тут вот еще интересно очень, у него на большом глобусе ножом прибито... Это, а что это, блядь? А, это Индия. Это где Индия? Ну-ка. Посмотрим, осмелитесь ли вы встретиться со мной тет-а-тет. Блядь, в ту комнату не успел сходить. Obviously she wants to lure Mortimer somewhere, but where? И нож. Меч. The only clue she's left for Mortimer is his stone sword. It must be intentional. It looks like a decorative sword, like from a statue, for example. And judging by the state of it, I'm guessing it's been left outside for a long time. О, сейчас надо будет в сад идти. Got to find out where it came from. Прикольно, почему это еще одна версия этой картины, она же уже была. Ничего, впадло было, блядь, две картины. Железная маска. Это ж какой этого, да, там французского короля какого-то или кого в этой железной маске. Даже фильм такой с Леонардо Ди Каприо есть. Лорд Мортимер. Прошу вас не сомневаться в моей верности. Не, там не король. А, ну да, все. План сработал, крестьяне Ван Дэ готовят мятеж. Мои люди стараются усилить давление на народ. Учредительное собрание накрыло в кнопку, приняв закон о гражданском устройстве духовенства. Люди массово отвергают священников и клянутся в верности государству. Если национальный конвент и правда спровоцирует народное восстание, вопрос будет решен. Не смею вам указывать, но массовый призыв на войну вдали от родины существенно усилит революционные настроения. Ваш верный слуга Франсуа Атанс Шарет де ла Контри. Бля, ну тут они, конечно, поленились сделать разные банки, просто поскейлили. Лауданум, Валериана. Предмет ключ с оккультным символом огонь. A chest with a motif representing the alchemical symbol of fire. Да, и причем и просто поскелили их, типа. Прикольно, тут сундук, в сундуке был ключ, блять, и монеты. Ну еще мед. Давай меда я пожру, чтобы... Дорогой друг, дела у нас тут просто великолепны. Мы приняли монетный акт и собираемся по вашему указанию основать первый американский банк, который, вероятно, получит название Union Bank. Строительство Белого дома начнется в октябре. Я прослежу, чтобы все было сделано в срок. Надеюсь на скорую встречу. Томас Джефферсон, государственный секретарь. Угу. Нет, Джефферсон не был президентом. Или был? По-моему, не был. Томас Джефферсон не был. Он... нет. Не был. Джефферсон это тот, кто подписал Декларацию независимости, Томас Джефферсон. Он не был президентом, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться? Мне кажется, нет.
Джефферсон, кстати, на $2 купюре нарисован. Но он не президент, если я не ошибаюсь. Хотя, нет. Да, 3-м президентом был, братан, ты прав. Но он без бороды. Мне кажется, из бородатых это только на $50 Грант, который армией командовал во время гражданской войны. They're about 20 centimeters long. 3 rusty old nails. They're about 20 centimeters long. Рисунок мозга и 3 гвоздя, блять, рядом лежат на весах на каких-то. Лоботомию кому-то делали стопудово. Дорогой друг, кто возвышается над всеми олимпийцами? Разумеется, никто иной, как владыка богов. В отличие от своего отца Кроноса, он был не только силен, но и мудр. Вместо того, чтобы бояться своих детей и братьев, он правил миром вместе с ними. Смертные боятся его молний, он справедлив и могуч, но не деспотичен. Это Зевс. Я уже загадку с Зевсом разгадал раньше, чем вы мне дали подсказки, блять. Спасибо. That must be for writing the homing pigeon messages. Лорд Мортимер, как вы просили, я изменил ваш старый замок. Вдохновившись речью вашего друга, доктора Гильотена, я разработал новый замок и надеюсь, что вам понравится прототип. Замок не просто собрать, но он будет расположен прямо посередине двери. Цель – добавить некую изюминку, не изменяя механизма. В зависимости от расположения дисков вышеупомянутый замок либо откроется, либо накажет утратившего веру шпиона. Я назвал свое изобретение испытанием веры, поскольку добродетельный человек не стал бы к нему приближаться. Надеюсь, вы оцените иронию. Гюстав Монтран, архитектор. Ох, подозреваю, блять, придется там какой-то замок открывать. By the name of Gustav, if the plaque on the plinth is anything to go by. Mortimer's given a name to his anatomy skeleton. That's morbid. These are feathers. Pigeon, probably. О, братик, мне сейчас языкознание помогло. Looks like obsidian or onyx. It must weigh a ton. Если дадут сюда вернуться после языкознания, блять, будет хорошо. О строении человеческого тела. Strange about this table. The little surgeon's perfect collection. Preservation using formaldehyde. Just as disgusting as ever. Лорд Мортимер, тигр умирает. По вашей просьбе мы напали на Траванкор и перерезали глотки всем англичанам, которые могли, но без помощи французов. Мои солдаты долго не продержатся. Вы прислали нам новые снаряды, но наши силы уже на исходе. Прошу, помогите. Типу Сахиб, правитель Майсура. Это он там в Африке помогает отбиваться этим. Look, a pack of tarot cards. Карты Таро. Has he been reading the cards? Mortimer? That would surprise me. Well, it is a typical draw on a line that answers a specific question. To the left, temperance, that announces a reward for one who patiently waits before taking any action. And in the middle, the chariot, which symbolizes triumph and business success. To the right, the emperor evokes a future full of power and stability. Some goat skulls, chicken legs. Now we all know what that's for. I'm a little surprised at Mortimer. I didn't seem as the type to be organizing 3 rusty old nails. They're about 20 centimeters long. Am I seeing things, or is that an actual von Leeuwenhoek microscope? Incredible. Mortimer really is at the cutting edge of science. Even at the Order, it took us ages to get one of those. A table of alchemical elements. So, Lord Mortimer also studies alchemy? It seems like he's interested in everything. Короче, у него тут это таблица Менделеева, только ранний прототип с алхимическими знаками, а не с символами этих. Прикольно. Ты здесь, алло, братан? Не слышу тебя.
Вот это, кстати, клево. Ну, типа. Я вообще не знаю, существовал ли такой прототип в алхимии на самом деле. Но то, что они как бы взяли в структуру, по сути, и просто нафигачили алхимических символов, это как бы прикол. Так, ну мне кажется, я уже тут все обыскал, блять, я не знаю. Как выйти отсюда? It's locked. О. Oh shit. How am I gonna get out of here now? Блять, и вправду, как мне теперь выбраться отсюда? Точно так же сделать? 1000. Ну попробуем тот же самый пароль. This looks like the same mechanism as the one on the other side. Looks like the same as the one on the other side. Ну давай попробуем. Ну давай, 1191 мы делаем здесь, да, и потом мы делаем раз, два, три, 4, 5. This looks like the same mechanism as the one on the other side. Whoa, whoa. If the grid closes a bit more every time I enter a wrong date, I'd better not mess up again. I know I'm on the right track here. Am I sure that the numbers I can see are the right ones? Испытанием веры, блядь, так что там, нужно просто хуярить правильные цифры до конца и ждать, пока закроется этот?
Так, ну если мы сделаем еще раз 5 раз, оно обойдет по кругу или нет? А, блять, братан, все, я понял. Тут тоже должна быть 9. Тут должна быть, блять, 1100. Это 6. This looks like the same mechanism as the one on the other side. Ну, хорошо. Я, блядь, лево-право перепутал, долбоёб. Well, I better not dwell on it then. Ловкий. Как-то они в странном порядке открываются, блядь. Самостоятельно выбраться, с чьей помощью еще можно было. Honey, the remedy of the gods. Так, я, в общем, не походил, не встретил какого-то чего. А, мне там выбор был, наверное, да, я не выбрал. Ну и Вельнера ничего не узнал, потому что, блядь, не было очков, и я захуесосил. Не послушал даже Константина, блядь, не хватило. Так бы хватило на 8 уровень. Ладно. Так, мы манипулирование на халяву получим. Алло, Константин, ты здесь? Константин спит, судя по всему. О, братан. Я не понимаю, почему я сейчас отвалился. У меня, блядь, даже экран не тух. У меня он всегда был, блядь, в активном состоянии. Я не понимаю, блядь. Да, братик. Там, бля, братик, я нахуй... У меня такой Mind Games был, ты охуеешь. Но я смог пройти, так мне даже ачивку дали за то, что я сам смог выбраться из этого, а никто мне не помогал. Так. Эрудиция, блядь. Эрудицию есть тут, где качнусь, блядь? Нету. Есть вот это, блядь. В хитрость. Ну это поскольку постоку. Давай мы, блядь, пойдем. Что у нас есть, блядь? Что по политике? Политику уже одну вкачал, геополитику. А, блядь, навыки надо распределить. Бля, я не хочу вот это качать, потому что я хочу это получить на халяву. Да что-нибудь, блядь, просто чтобы получить навыки любые. О, братан, может быть 2 в языкознание вбросить, как ты думаешь, блядь? Я хочу выучить просто все. Мне тут, смотри, мне надо раз, 2. Останется пару очков, и все, блядь. Хотя, может, оно нахуй не надо, это языкознание. Так, пойду посмотрю, какие тут можно закомбинить навыки, чтобы что-нибудь полезное получить. Вот тут все это нахуй. Вот это допрос, бдительность, психология.
блядь, ну тут сложно. Эрудиция, этикет. Вот, наука и оккультизм. Вот что мне надо. Выпив мед, вы восстановите дополнительное очко действия. Короче, наука, да, и оккультизм. Выбираем книги, блять. Вот эти берем. Золотой эликсир снимает отрицательный эффект. Вообще, по-хорошему, наверное, надо дропать это говно, потому что уже час ночи у меня. Час 20. This note is about a meeting with Lord Mortimer. There's no doubt about it. All right, I need to find out where the sword that came with it's from in order to find Mother. You're joking, I hope. Don't tell me you've done that. Really? How do you expect me to guess? Oh, for God's sake, just ask them. Блять, ну послушать, наверное, надо. We must absolutely inform Sir Gregory. How long has he been trying to collect all the spears? I must have brought him the first one 20-odd years ago. Do you know if he has managed to get the original? Well, in any case, he's got all the ones we had at the Vatican. He made me replace them with copies. But I don't understand your reaction. I'm sure it is nothing serious. I can see very well you do not understand. You have done nothing less than sign our death warrants, and still you don't understand. Someone is listening. What? Monsieur de Richet, why not join us rather than find yourself eavesdropping? Well, I didn't want to interrupt you. I'm sorry. Of course you didn't. So, my son, what can we do for you? I didn't mean to spy on you, but you caught my attention. You brought spears as well, then? What? Did Mortimer ask you to bring him holy spears too? Yes, but I thought I was the only one. How many of them have you brought, then? 18 in all. Any relic even remotely to do with them, in fact. 18 spears? How many of them exist in all? No one knows. Especially as there is only one authentic Они про копье судьбы, которое мы Иисус убили, говорят. Adds to the mystery, don't you think? Well, please leave us, monsieur. His Eminence and I wish to finish our discussion alone. Да, на артефактах исторических, на всяких. Блять, главное, они меня сами пригласили, а потом такие, покиньте нас, мы, блять, хотим это, соляры завести. Короче, я только что использовал манипуляцию. У меня был квест использовать 10 манипуляций. Мне за нее дали манипуляцию максимального уровня, а за нее у меня качнулась, блять, опытный оккультист. Я только что просто супер комбина зашла, блять, и прокачалась нахуй миллиард скиллов. Да, вот у меня манипуляция максимального уровня. Ну, манипулятор получается, блядь. И взломщик замков. Манипулятор, взломщик, блядь. На полставки. У меня, блядь, скоро закончатся эти манускрипты, которые можно читать, и я, блядь, это... буду тратить ходы, по сути, в пустоту.
Я только не могу понять, почему я по 3 манускрипта могу читать, если по-хорошему только по 2 можно читать. Да, не спросил, откуда меч, теперь буду хуй сосать. Но на самом деле я знаю, откуда меч, он из сада. Там можно было в садик выйти на 1-м этаже. Мне про него слуги говорили. Опа, блядь, стоит пидор, не пускает. I am sorry, sir, but the conference room is under preparation and is consequently inaccessible to guests. Could you perhaps help me? What can I do for you, sir? Where did this sword come from? From the garden, sir. That sword belongs to one of the statues in the garden. Thank you very much. Don't mention it, sir. Я так и знал, что он из сада, блядь, это очевидно было. Он сказал, что он на улице, а слуга мне говорил. Probably came from this garden, but what could it have been used for? Ну, в смысле, блядь, у статуи в руках был еще и блад. Тишо. О, попизди, блядь, с пронырой. Monsieur de Richet, what brings you here? I tell you what I'm looking for, Monsieur Peru. Will you promise to keep it to yourself? Hell no. And anybody who gives you a promise like that is an unmitigated liar. Trust no one, Monsieur de Richet, or you'll soon be a dead man. I bid you good luck. You'll need it. Блядь, что-то меня только что опиздюлили, и это... Так еще и какой-то дебаф на меня повесили, блядь. Что это такое? Изнеможение. Да я, блядь, с этим, с долбоебом французом, который, блядь, девку пиздил, решил попиздеть, а у него невосприимчивость к допросу. И... Блядь, что это? Что с текстурами, блядь? И у меня, в общем, это... Дебаф завесился. Это веревка какая-то, видимо, чтобы не заблудиться от статуи, блядь. Чё? Ariadne. Ариадна. А, да, это нить, нить Ариадны. Все понятно. Пойдем сейчас по веревке по лабиринту. Looks like there's a crack in the region of the heart. If I recall the Iliad, Ariadne is none other than the daughter of Minos and Pasiphae. She was in love with Theseus and helped him in his quest to kill the Minotaur in return for a promise of marriage, if he defeated the monster. She gave him a reel of thread so that he could find his way back through the labyrinth, which was famous for being unsolvable. But once the beast was slain, the gallant was quick to abandon her on an island. Turns out heroes are not what they once were. Let's see. Языкознание, блядь, где-нибудь достать. What's going to happen if I've got it wrong? Ariadne. Try something else. Here's the famous Ariadne's thread, thanks to which, if I remember rightly, Theseus avoided getting lost in the labyrinth. Как эта нить хуёво проведена, блядь, пацаны, я вам отвечаю. С ней очень сложно не заблудиться в лабиринте. Мы давай все равно по ней пойдем, куда она нас приведет. Опа. Pasiphae, daughter of Perseus and sister of Circe. She married Minos and became the queen of Crete.
I seem to recall that her fate was not something you'd want. She was punished for the sins of her husband. She had to mate with the sacred bull of Poseidon. 9 months later, she gave birth to Asterion, better known as the Minotaur. It's crazy to see to what extent women have always been mistreated. When they're not harpies, gorgons, and other witches, they become victims. Alright, let's continue anyways. I wonder what this kiosk is doing in the middle of the garden. Too cramped to be able to do much. Well, there must be something going on there. Да там, блядь, лестница откроется вниз, братик. What is that? Да я. It's like a sort of opening mechanism. Knowing Mortimer, I bet it's booby-trapped. There's a little hole at the fingers. I'm pretty sure if I get it wrong, I'll get pricked. Damn you, Mortimer. Reminds me of traps I studied in Egyptian tombs. It's up to the just to deliver judgment. Truth unlocks all possibilities. Theseus, son of Aegeus. He's the one who slayed the Minotaur. I seem to recall he took the decision to confront the Minotaur. He killed the beast, but if it weren't for Ariadne's help, he would have been trapped in that labyrinth forever. In short, yet another hero who wasn't the sharpest knife in the drawer. Okay, I'm probably being a bit harsh. I mean, we do owe him the foundations of Athens. In other words, the Republic. Render therefore unto Caesar what is Caesar's. I wonder if Mother managed to solve this enigma. Minos, son of Zeus and Europa. If I remember correctly, he was the king of Crete. Married to Pasiphae, he had many children, including the famous Ariadne, whom history remembers for her thread. Hey, there's a crack in that statue. Asterion. It is rare to see him like this. In general, he's represented with the head of a bull, with the features of the Minotaur. The famous son of Minos and Pasiphae. Asterion was a son of Pasiphae and Minos, or rather the result of a curse put on Minos. Minos was punished for betraying Poseidon. Of course, as strangely it often happens, it wasn't he who was punished, it was his wife. She had to mate with a bull, no less. From that union, Asterion was born, who everyone knows as the famous Minotaur. Rejected by Minos, he was shut up in the labyrinth so he could never leave. And, as if that wasn't bad enough, he died by the hand of a hero desperate to restore his reputation. This statue has a crack in it. Right. We'll soon see. Да, я здесь. Ты отлетал куда-то, братик. Бля, братик, я дважды перезашел, короче, и не восстановил. И значит, это ты отлетал.
Ну, так значит, это ты, блядь, отлетел, а не я, братан. Окей. Ну, короче, я уверен, что ты отлетал, не я. Да, я слышал, я отлетел, когда ты сказал, жду не дождусь, когда ты начнешь финалку, ты либо ее полюбишь, либо и ты отлетел нахуй. Я не сомневаюсь, братан. Ну, посмотрим. Говорят, что 7-я финалка, она специально для таких, как я, кто в нее не играл. У нее там, ну, меньше всего концентрации именно на пошаговость. Вот именно ремейк. А она там такие достаточно активные драки. Вот, поэтому... Icarus. Mm-hmm. The son of Daedalus and Nocrate. Impossible to mistake him with those wings. After flying too close to the sun, they came unstuck and he fell to his death. Ну, братик, посмотрим. If I remember rightly, Icarus was the son of Daedalus. He found himself confined in a labyrinth with his father after his father betrayed Minos. And his father's plan to escape from the labyrinth wasn't any more successful. Man, that kid was jinxed. Тут много статуй, и все они связаны. Тут, короче, у него, видишь, из кустиков из этих сделан лабиринт. И все статуи здесь, они связаны с мифом о лабиринте Минотавра. Тут есть этот Тисей, Ариадна, которая нить вот эту вот провела для того, кто, ну, Тисей по нити по этой из лабиринта должен был выйти. Вот она принесла. Вот он, кстати, собственно, это он и есть Тисей, который убил Минотавра. Вот это, собственно, сам Минотавр, ну, в представлении. Царь Минос и прочая вот эта вот бригада. И, собственно, нужно меч в правильную статую вставить. Вот. Ну, я вставил в Минотавра, потому что он там единственный, типа, коцанный такой, хер знает. Посмотрим. Там просто, судя по всему, там беседка, и в этой беседке должен открыться такой подземный проход. Ой, это кто? Daedalus. А, это Дедал, это отец Икара. Тот, кто построил лабиринт. He's also the father of Icarus. Architect and genius inventor, he built the labyrinth for Minos to imprison the Minotaur. I seem to recall that he told Ariadne how to get out of the labyrinth by tying a thread to himself. So, Theseus managed to exit the labyrinth without trouble once the beast was dead. And when Minos found him, he threw him into his own labyrinth along with his son Icarus. Every action causes a reaction. Бля, ну я даже не знаю, я вставил в Минотавра, короче, но в него надо было, не в него. Ну там как бы в нем и так 2 меча торчало, я 3 вставил. Ну просто все остальные не подходят. В кого еще тут вставлять, типа, меч? Они нелогичны все. Ну типа, при чем тут вот, зачем мне в Ариадну меч вставлять? Типа, что это даст? В мать ее зачем? В Миноса зачем? В Икара зачем? Ну, то есть тут как бы единственное это, ну, они ж Минотавра убили, надо в Минотавра ставить. Ну, что теперь, блядь, слушать его, что ли? Как, блядь, я к этой беседке проходил, ебучий? Блядь. Заблудился в лабиринте, братан.
Ну чё, блядь, попробуем. Тут это вот в лестницу превратится, вниз откроется беседка стопудово. Knowing Mortimer, I bet it's booby-trapped. There's a little hole at the fingers. I'm pretty sure if I get it wrong, I'll get pricked. Damn you, Mortimer. Reminds me of traps I studied in Egyptian tombs. Похуй. Блять, нихуя. What's wrong? Either I'm imagining things or my hand was pricked. Опрометчивый, блять, получил черту. У меня есть черта осторожный, блять, а есть опрометчивый. Это моя первая, кстати, это плохая черта. Посвящу. Логика. Стоимость применений повышена на одно действие. Вы совершили ошибку, разгадывая загадку в лабиринте. Бля, прикинь. А, вот. Потому что я доверился матери. Вот за счет чего я могу получить. It had poison on it. My head. I feel hot. Блять, ну значит не в Минотавра надо. Меч-то вставить. А в кого? Asterion. Minos. He and his queen, Pasiphae, were the monarchs of Crete. The crack is in the region of the heart. It's a thin crack as long as a finger. A blade could easily enter. Блять, ну нелогично, а он тут при чем? Почему в него? Honey, I couldn't have hoped for better. Почему не в этого, например, или не в мать? Почему не в Дедала вообще, блять, которого... Минусов кого? Ну, похуй. It looks like this slab moves. Well, I wouldn't be surprised if there was a passageway underneath it. It's up to the just to deliver judgment. Truth unlocks all possibilities. Только справедливые могут судить, блять.
В смысле? Не-не, я здесь, ты меня слышишь? Я думаю, блядь. Ну, братан, смотри. Ну да, но я повелся на эту хуйню. Ну смотри, короче, похуй. Давай, блядь, сейчас в минус, если нет, будем, блядь, что-то придумывать. Да все уже поздно. Да похуй. Я кроме минуса просто не знаю. Смотри, тут здравость. Короче, он же ходил и для каждой статуи рассказывал историю. И по итогу получается, что тут из всех-то минус, по-моему, самый-то долбоёб и получается. Что он как бы устроил говно, но из-за него наказали, типа, не его, а его жену, типа, да, и там все страдали, хотя, по сути, типа, пизды нужно было минусу дать. Поэтому, как бы, здравый смысл подсказывает, что, блядь, его нужно. Да похуй вообще. Братик, блядь. Красиво. О, виденница какое-то, блядь. Again? Видение. You can't be serious, Manuel. You know that's not going to happen. You must leave me alone now. I have agreed to everything. Even to Смотри, я почти на 100% уверен, что он брат главного этого чувака здесь. What's going on here? What now? What else must I do to win back my freedom? Obey me. Now get out. Бля, я не понял, что в этом видении было, я вообще не понял. What was that? That's the third time in 3 days. В том-то дело, что непонятно о чем. Они просто что-то какую-то хуйню несли. Я, возможно, скажем так, пропустил просто какую-то часть сюжета, может, куда-то не туда пошел, либо еще что. Вот, это его мамка, она ранена. У нее же руки нет. Помнишь, что она в видении была без руки? Ну, она, скорее всего, пряталась тут в саду, блядь, шла когда и кровавые следы за собой оставляла. О, янтарь. A fragment of amber. Bandages. Someone's been patching themselves up. Looks like my mother took advantage of being in hiding to change her bandages, huh? This is silk. She must have used her own clothes. These bandages are pretty basic. She'll be lucky if she doesn't get an infection. A Bazant. Ну, блядь, труп. Что это мамка моя? А, нет, слуга. Что, они, блядь, не заметили, что у них слуга сдох, что ли? Damn it, Mother. Now what's happened?
Don't move! Wait, I'm not armed. Who are you? Что-то мамка моя меня в заложники взяла. Tell me who you are. Да. Но там, блядь, что-то не по шансам, судя по всему, блядь. И я что-то не хотел с ним, блядь, вообще дружить. Хотя по итогу окажется он, блядь, самым нормальным типом, потому что он прямолинейный такой, да, он не играет в интриги ни в какие. Почему у меня тут пропало это, блядь? Выглядит, как будто она выполнена, хотя она нихуя не выполнена. Хуй знает. Так оно раньше полоска снизу шла, блядь, а теперь полоска пропала, вот в чем дело. О, блядь, язык знания будет +1 в следующем этом. Выкачаем, блядь. Ладно, похуй, давай, блядь, сделаем этот. Так, а что у нас тут будет? У нас будет языкознание, блядь, наука, тут ничего полезного. А здесь психология, политика. А здесь убеждение, манипулирование, оккультизм. Психология, политика, манипулирование. Можно эти два сделать. Сейчас позвоним. Наука и оккультизм. Блять, он похож, как будто он уже активный. Я не понимаю, блять, что это значит. Ладно. Алло, Константин. Я уже просто это, блядь, не верю. Так, уровень навыка будет повышен на 1, пока вы носите с собой манускрипт. Слабость выслать дополнительную действия, ловкач. Точку действия, устойчивость, сразу спрашивать значки действия. Археолог. Блять, непонятно, во что упороться, блять. Какие науки? Для чего? Немножко это, блять, поспешил учить манускрипты, блять. Так, для этого что мне нужна наука 3 и оккультизм 3. У меня наука нихуя, оккультизм нихуя.
Смысл, правда, в него так сильно упарываться я тоже не вижу. Похуй. О, все, это был конец второго этого эпизода. Алло, Константин, ты здесь? Константин, блядь, не здесь. Только сказал, что здесь и потвалился. Как же я, блядь, рот ебал, братан, этого Дискорда, блядь. Да. Причем я только проверил, блядь. Я только проверил, что я не отлетел. Братан. Ладно, все, я